தான் காப்பாத்த வேணும் கர்த்தரவே. கர்த்தரே இந்த குழந்தையை நீங்க தான் காப்பாத்த இருக்கு. ஆமா அதேதான். இது ஆமா we are live Mr. Dravid. We are live, we are live. எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் நஷ்டங்களை எவ்வளவு தாண்டி கஷ்டங்கள் பட்டு எவ்வளவு மிதிக்கப்பட்டு ஆமா நாங்க கடைசியா லைவ் வந்துட்டோம். ஏதோ பண்ணி ஏமாத்தி எதெல்லாமோ பண்ணி கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கோம். சரி ஓகே ஓகே இருக்கிற சோ கவனிக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம். நாங்க இது வணக்கம் எத்தனாவதுடா? நமஸ்தே 4ஆ? நமஸ்காரம். ஆமா பைட்ஸ் நம்ப முடியல நம்ப முடியல. யாருக்குமே நம்ப முடியலதா. பைட்ஸ் 4 யா we did it. Bytes 4, yeah, we did it. நாம சாதிச்சிட்டோம். மாறா நம்ம ஐயோ சாதிச்சிட்டோம் மாறா. மாறா நம்ம சாதிச்சிட்டோம் மாறா. 4 ஸ்ட்ரீம் தொடர்ந்து ஒண்ணா பண்ணிட்டோம் மாறா. எப்பாடே நம்ப முடியலடா. இதுல வேற ஒரு தடவை மைக் வேற ஒரு காமெடி பண்ணி விட்டுச்சு. அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம பண்ணிருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு உன் மைக் இன்னுமே பிஸ்ன்னு தான் கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இந்த வாட்டி நான் வேற மாத்திட்டேன். அதனால உனக்கு மட்டும் தான் அந்த பிஸ், மத்தவங்களுக்குலாம் நார்மலா தான் கேட்கணும். அப்படி அது கேட்கல ஏன்டா எனக்கு மட்டும் அந்த பிஸ்? அது உனக்கு கேட்கட்டும்டா, அது எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. அப்படி கேட்கலடா அது அது இவர் சொல்லுவார்ல யாரு விவேக் சூர்யா சொல்லல அவன் கட்டல நான் விக்கலடா அப்படி கேட்கல நான் பேசலன்ற மாதிரி நான் பேச மாட்டேன். ஓகே லெட்ஸ் கெட் ஓகே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ப்ரோ. ஓகே ஆமா டிராவிட் அதே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் யூ வர்க்ட் ஆன் திஸ் வீக். என்ன பண்ணீங்க பெருசா இந்த வாட்டி? ஓகே ஸோ இந்த வாரம் நான் வந்து என்னோட அந்த பழைய லெகசி அப்ளிகேஷன் தான் நான் இது பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே அதுல வந்து எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். ஓகே நான் என்னதான் பண்ணாலும் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சீக்வல் டேபிள்ல ஒரு 6 லட்சம் ரோஸ் இருக்கு. ஓகே 6 lakhs ரோஸ் இருக்கு அந்த சீக்வல் டேபிள்ல. ஓகே அண்ட் ஐ ஷுட் டூ அ இன்னர் ஜாயின் அந்த டேபிள் வச்சு. எது ஓகே கூட என்ன நான் ஜாயின் பண்ற நீ? இன்னொரு ஒரு 15 6 லட்சம் டேபிள் அப்புறம் ஒரு 15 50,000 ரோஸ் இருக்கு இன்னொரு டேபிளோட இன்னர் ஜாயின் பண்ணும். இட்ஸ் ஓகே தான் நினைக்கிறேன். இவ்வளவு பெரிய டேட்டா இல்லையா அது? ஆனா இட்ஸ் a இவ்வளவு MySQL table. ஆ It's a MySQL table. மரியா டிபி. Oh, MariaDB. Okay, understood. Okay. Okay, so what sort of data are you storing in MariaDB? நீ சொல்ல இட்ஸ் முடியும்னா லைக் சொல்லு. எப்படி சொல்லலாம்னா இட்ஸ் இட்ஸ் அனாலிட்டிக்கல் டேட்டாடா. Okay, பேசிக்கலா understood. வந்து ஹவு மச் டைம்ஸ் எரர் occurs அந்த மாதிரி திங். Got it. ஓகே ஸோ பேசிக்கலி லாக் ஃபைல் எடுத்து தே ஆர் ஸ்டோரிங் இன் இது parsed log file டேட்டா எடுத்து தே ஆர் ஸ்டோரிங் இன் SQL database. Got it. ஓகே ஸோ இப்போ நீ என்ன என்ன பண்ண அந்த டேட்டா வச்சு? ஓகே ஸோ வந்து இப்போ என்னன்னா தே ஹேவ் அ ஏபிஐடா. ஓகே விச் டஸ் இன்னர் ஜாயின். ஓகே அப்புறம் கிவ்ஸ் யூ ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே ஈவன் இவ் லைக் 6 லட்சம் டேட்டா போட்டு தே ஆர் கிரியேட்டிங் அ query. ஓகே வேர் வி ஷுட் ஃபில்டர் த டேட்டா 6 லட்சம் இண்டெக்ஸ் வந்து ஐ ஷுட் ஃபில்டர் இட். அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து ஐ வில் டூ another ஒன் இன்னர் ஜாயின். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லைக் தேர் வில் பி 2 இன்னர் ஜாயின்ஸ். ஓகே ஸோ வந்து இப்படி பண்ணனா என்னோட டேட்டாக்கு ஆக்சுவலா வந்து இட்ஸ் லைக் ஹவ் கேன் ஐ டெல் யூ த query actually happens in like ஒரு 4 to 5 லைக் நோ நாட் 4 to 5 லைக் முன்னாடி வந்து 4 to 5 minutes ஆச்சு எக்ஸிகியூஷன். ஓகே அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இண்டெக்ஸஸ்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் கேம் டவுன் டு 1 to 2 minutes. ஓகே ஓகேயா இப்போ வந்து அதையும் நீங்க கம்மி பண்ண பாக்குறீங்க. ஆமா இப்போ என்ன 1 to 2 மினிட்ஸ்னாலுமே இப்போ நான் 1 to 2 மினிட்ஸ்னு வச்சுக்கோ என் சர்வருக்கு அந்த டேட்டா ரெஸ்பான்ஸ் வந்த உடனே இட் ஷுட் ப்ராசஸ் த டேட்டா. அதுக்கப்புறமா இட் ஷுட் லைக் சென்ட் பேக் த டேட்டா இல்ல. அப்போ 1 to 2 மினிட்ஸ் ஜஸ்ட் கெட் த ஒரு டேட்டானா ரிக்வெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸே வந்து இவ்ளோ அப்போ வந்து ஒரு 3 4 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுமா. ஆனா வந்து நம்ம ஜென்ரலா பை டிஃபால்ட் டைம் அவுட் எவ்வளவு வச்சிருப்போம்? 3 மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமமே வைப்போம். கரெக்ட்டா? மேக்ஸிமம் ஆல் யூசர் ஃபேசிங் டைம் அவுட்ஸ் வந்து 60 செகண்ட்ஸ் தான். மேக்ஸிமம் ஏன்னா அதுக்கு மேல போனா இட்ஸ் அட்ராஷியஸ். ஓகேயா சோ வந்து இவர தூக்குல போடுங்க சார். அது சோ அதாவது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பைட் இருக்குல்ல 0th பைட் அதாவது 0th பைட் இருக்குல்ல அதாவது இந்த ஹெடர் பைட் வர்றது 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான். புரியுதா இந்த ஏபிஐல? ஓகே 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஹெடர் பைட் வருது. எனக்கு ஹெடர் ஒரே பைட் क्वेश्चन இதுல ஓகேவா? சோ டு யூ நீட் எவ்ரி ரோ ஆல் த டைம்? ஏன் இது கேக்குறேன்னா because it's a log data. ஓகேவா? and we wouldn't need last 3 daysக்கு மேல எவனோ log அவ்வளவா பார்க்க மாட்டான். So even though this table has let's say நீ சொல்ற மாதிரி 6 lakh rows இருந்தாலும்
ம். will you need all 6 lakh rows? ஏன்னா அது வந்து from the beginning of time till today வந்து உனக்கு டேட்டா ஆமா. இருக்கும்ல. எக்ஸாக்ட்லி. அது எதுக்குன்னா, திஸ் டேட்டா இஸ் பேசிக்கலி அ பேக்கப் ஆஃப் அந்த எலாஸ்டிக் சர்ச்க்கு தான் இந்த டேட்டா வந்து நாங்க புஷ் பண்ணுவோம். ஓகே. எலாஸ்டிக் சர்ச்ல தான் பிரைமரியா எல்லா டேட்டாவும் இருக்கு. ஆனா எலாஸ்டிக் சர்ச்சே இந்த டேட்டா பேஸ் பண்ணி தான் நாங்க வந்து பில்டே பண்ணுவோம். ஏன் சாமி டேய் என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? ஏய்! அதாவது என்ன லெகசி டூல்ல வந்து நீ கேள்வி கேட்கக்கூடாது. ஓகே. இஃப் இட் இஸ் தேர், It is ஜஸ்ட் there. மேக் இட் வொர்க். If it is there, it மேக் is இட் there. வொர்க். ஆமா. இப்ப வந்து கேளு. தி இன்ட்ரஸ்டிங் பார்ட் இஸ் அந்த 1 to 2 செகண்ட் 1 to 2 மினிட்ஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஹெடர் பைட் வந்து எனக்கு 1 to 2 மினிட்ஸ் லைக் 3 to 4 மினிட்ஸ்க்கு மேல எடுத்ததுனால டைம் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஏன்னா உன் பிரவுசர் வந்து வெயிட் பண்ணும். ஓகே. 5 மினிட்ஸ்க்கு மேல வந்து ஹெடர் பைட் கூட வரலன்னா ஏபிஐ டைம் அவுட் அடிச்சிரும். ஓகே கரெக்ட் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஓகே. கரெக்ட் தானே? ஆஹா. சோ வந்து என்னாச்சுன்னா, நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, சீக்வல் வந்து கர்சர் தெரியும்ல உனக்கு? சீக்வல் கர்சர். ஆமா ஆமா தெரியும். சீக்வல் கர்சர் தெரியும். சீக்வல் கர்சர் நம்ம இது யூஸ் பண்ணி வாட் வி கேன் டூ இஸ் நம்ம டேட்டா வந்து சீக்வல் சர்வர் ரீட் பண்ண நம்ம அப்படியே அந்த டேட்டாவை வி கேன் ஸ்ட்ரீம் இட் டு ஆர் ஆர் அப்ளிகேஷன். கரெக்டா? So you're ஸோ streaming வந்து the data not fully, but as and when you parse the data, you're streaming it to. as and when the cursor is going through இந்த query queryயோட அவுட்புட் பண்ணும் பாத்திருக்கேன். இது இந்த நீ வந்து டேபிள ஸ்கேன் ரெண்டு பண்ணி விதமா எனக்கு தோணுது. ஓகேவா? ஆ மேபி யூ ஹவ் ஆல்சோ தாட் அபவுட் திஸ். ஓகே. இது நீ ஏன் பேஜினேட் பண்ணக்கூடாது? பேஜினேட் பண்ண முடியாது ஓகே. அவனால. பேஜினேட் பண்றத விட திஸ் இஸ் a பெட்டர் திங் ஆக்சுவலி. ஐ வில் டெல் யூ வை. ஓகே. பேஜினேட் பண்ணனா Okay, நான் there is வந்து two inner query joins also. தேர் ஆர் 2 இன்னர் ஜாயின்ஸ். ஓகே. இப்போ வந்து நான் பேஜினேட் பண்ணனா வேர் வில் யூ பேஜினேட்? Wait. So you told the first table is much bigger. The second two tables மச் are பிகர். smaller. You have ஸ்மாலர். indexed the tables. கம்பேரிட்டிவ்லி. ஆ You have indexed the tables. So எஸ். most of the issue is coming with the first table, which is chunkier. So எஸ். on the table, and you can take smaller chunks of it and paginate it. Like you cannot ஹா do it. இல்ல. நோ. சோ தட் இஸ் டூவபிள். ஓகே. பட் வை நீ ஷுட் ஐ இந்த டூ இட்? இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரீம் மூலியமா உனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குது? இப்ப அது வந்து எனக்கு நான் டேட்டா ஸ்ட்ரீம் மூலியமா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஐ வில் டெல் யூ த டிஃபரன்ஸ். ஓகே. நான் இப்ப வந்து சங்கா ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா, ஐ ஷுட் ரன் த query அகைன் அண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன். அண்ட் லைக் இப்போ வந்து ஐ ஹேவ் லைக் ஒரு நாளைக்கே ஐ எக்ஸ்பெக்ட் சம்வேர் அரவுண்ட் 60,000 ரெக்கார்ட்ஸ் டு பி ரிட்டர்ன். ஓகேயா? okay. 60,000 ஓகே. ஒரு records to be returned. பெர் டே Okay. வந்து I'm expecting to be returned from on the query. Okay. So 60,000, even if I paginate for like 10,000, 10,000 records நான் paginate பண்ணனா கூட, it would be like 6 to 7 times நான் வந்து அந்த query execute பண்ணும். Okay, எனக்கு அது அது புரிஞ்சிருச்சு. So what is ஆ the benefit that you get with data streaming? டேட்டா ஸ்ட்ரீம் பண்ணா நான் query ஒரு தடவை ஒரு தான் தடவை எக்ஸிக்யூட் ரன் பண்ணுவேன். பண்ணுவேன். As and when you இப்போ வந்து parse the வர data, you. அவுட்புட் வர நான் அப்படியே எடுத்து என்ன பண்ணுவேன்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எப்படின்னா ஸ்டோரிங் இட் இன் மெமரி. ஓகே. அத தூக்கி ஐ கிரியேட் வாட் இஸ் இட் யூ கால் இட் இங்க, அதாவது ஐ யூஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஓகே. ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல யூ கால் இட் இந்த ஸ்ட்ரீம். ஓகே. பேர் என்ன? ரீட் ரைட் ஸ்ட்ரீம். So like எந்த மாடியூல் யூஸ் பண்ணதுக்கு? இதுக்கு வந்து வெயிட் ஜஸ்ட் அ மினிட். டெல் யூ. வேர் த எங்க போச்சு? எங்க போச்சு? சரி விடு. பட் ஐ டிட் சர்வர். அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, நீ வந்து Yeah. as and when So you. it's like என்ன ஆகுதுன்னா, this is actually an inbuilt இதுடா. ஓகே. ஓகே. இது இன்பில்ட் இது. ஓகே புரிஞ்சுச்சு. ஆமா. பட் தட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஐ ஐ Yeah. ஐ வுட் ஹவ் டன் இட் டிஃபரண்ட்லி. எனக்கு இது Yeah, like வந்துருச்சுன்னா. the thing is we would have done like general என்னன்னா what we would done is uh, like எடுத்து பேட்சா பண்ணி இது பண்ணிருப்போம். பட் பேட்சா பண்ணா it would only create லைக் எப்படி சொன்னா அந்த ஏற்கனவே பாவப்பட்ட டேட்டாபேஸை நான் இன்னும் படுத்துற மாதிரி இருக்கும். இது எப்படிடா, ஏற்கனவே ஒருத்தர் அடி அடிச்சுட்டு இருக்கோம், அவன் ஆமா. இன்னொரு தடவை போய் அடிச்சுட்டு வச்சுக்கேன், அவன் வந்து டேய் நான் பாவம்டா. செத்துருவான்டா. அதான். சோ வந்து என்னன்னா இட்ஸ் கால்ட் ரீடபிள். ஓகே, இட்ஸ் கால்ட் ரீடபிள் இன் ஓகே. ஜாவாஸ்கிரிப்ட். Yeah, and readable in Node.js. Okay, JavaScript it has a different இது. ஓகே Okay, ஓகே. this is readable is basically அந்த event loop இருக்கு பாத்திருக்கேன். event loop. event என்ன பண்ணுவோம்? event trigger பண்ணுவோம் பாத்திருக்கியா? ஆமா event ஆமா triggering. ஆமா ஆமா ஆமா. அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி.
ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுன்னா வித் ரீடபிள் ஐ எம் கிரியேட்டிங் அ டேட்டா இன்ஜெக்ஷன் ஸ்ட்ரீம். ஓகே இது என்ன பண்ணுன்னா ஒரு நான் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு, அதாவதுன்னா அந்த கர்சர்லேருந்து வர அவுட்புட்டை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ரீடபிள் ஸ்ட்ரீமுக்கு இதை வந்து நான் உள்ள ஃபீட் பண்ணுவேன். ஓகேயா இப்போ நான் என்னோட ரீடபிள் ஸ்ட்ரீமை எடுத்து நான் டைரக்டா உன்னோட ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் பார்த்தியா, ஒரு ஏபிஐ இருக்குன்னா அந்த ஏபிஐக்கான ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும்ல, புரிஞ்சுச்சுண்ணா. எனக்கு நான் இத பார்க்கும்போது ஆ எனக்கு கொஞ்சம் புரியுது. ஓகே. ரெஸ்பான்ஸோட பைப்ல வந்து நீ போடணும். ஓகே. ரெஸ்பான்ஸோட பைப்ல வந்து நான் போட்டு விட்டேன்னா என்னோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அப்படியே whatever ஸ்ட்ரீம்குள்ள is ஏதாச்சும் whatever is ஃபீடர்னா getting processed will அப்படியே actually வந்து get அந்த to the yeah, உள்ள yeah, போயிடும். to the ஸோ வந்து இப்போ application. என்னன்னா பேசிக்லி ரீடிங், டிரான்ஸ்ஃபார்மிங், புஷிங். ஸோ அப்சல்யூட்லி நத்திங் இன் மெமரி. Okay, this is Understood, both understood. memory optimization for this application and also என்னோட அந்த CPU utilization இருக்கு பாத்தியா, SQL Server CPU utilizationக்கு நான் வந்து இது பண்றேன். பிளஸ் வந்து என்னோட API ரெஸ்பான்ஸ் டைமையும் நான் கட் டவுன் பண்றேன். ராசா see like மல்டிபிள் லேயர்ஸ்ல வந்து ஒரே கல்ல 3 மாங்கா. 3 கண்ணா பங்கா 2 அடிச்சேன். திங்க ஆசையா. அதுனா இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வர்றதுக்கு நீ சொன்ன பேஜினேஷன் ட்ரை பண்ண, அதுக்கப்புறம் இது ட்ரை பண்ண, பேர் என்ன, லிமிட் அதாவதுனா ஸ்ட்ரீமை வந்து தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் டெம்பரரி டேபிள் இன் MariaDB. ஓகே, ஓகே ஓகே. நீ என்ன பண்ணலன்னா ஒரு query எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அத அது நீ ஒரு வந்து டெம்பரரி டேபிள்ல ரைட் எனக்கு இது பண்ணிட்டு இந்த ஆ கான்செப்ட் தெரியும். ஆமா. சோ அது வந்து நான் கேஷ் டேபிள் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். ஓகே ஸோ தட் ஆல்சோ இஸ் லைக் ஓகே என்னாச்சுன்னா வந்து டெம்பரரி டேபிள் வச்சிருக்கேன். வாட் இஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு Yeah, டே எனக்கு அது ஒன் புரிஞ்சிருச்சு. லைக் I can ஒரே understand the limitations யா of it. If you use a யா temporary table, யா நீ வந்து ஒரு how would you actually make sure that the temporary table is up to date, first of all? எஸ் எக்ஸாக்ட்லி And லைக் அந்த டெம்பரரி டேபிள் வந்து அதுவும் ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து வாட் இஃப் தேர் ஆர் டூ பீப்புள் ஆக்சஸிங் த ஏபிஐ வித் டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸ். ஓகே ஸோ வந்து இந்த டெம்பரரி டேபிள்குள்ள இருக்கிறது ஒரு டேட்டுக்காக இருக்கும். ஓகே ஓகே. ஸோ 2 ரிக்வெஸ்ட் உனக்கு வந்திருக்கு. I guess இப்போ that is doable. அது யா டூவபிள் இல்லையா? வாட் இஃப் நவ் த்ரீ பீப்புள் ஃபோர் பீப்புள் இப்படியே இது டேய் எஸ்கலேட் இல்லடா, ஆச்சுன்னா கன்கரண்ட் யூசர்ஸ் உன்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியாதா? அதே மாரி. கன்கரண்ட் யூசர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஆனா அத்தனை யூசர்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் டேட்ல பார்த்தாங்கன்னு வையேன், அப்போ வந்து ஐ ஷுட் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் திஸ் டெம்பரரி டேபிள்ஸ். சோலி முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவுதான். எத்தனை க்ளோன் நான் இல்ல கிரியேட் வெயிட் வெயிட் பண்றது? நான் யோசிக்கிறேன். இது நான் வந்து நான் ஒரு தடவ உனக்கு இது ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. I was actually going in depth in data for a very ஆ ஆ short period of time. நான் அப்போ ஆ வந்து எல்லா கண்ட்ராவியும் பண்ணி பார்த்தேன். அப்போ வந்து ஆ I think you can use a single temporary table for ஐ கேன் யூஸ் அ சிங்கிள் டெம்பரரி டேபிள். பட் வந்து இந்த டேட்டா நான் ரன் பண்றதுல query இருக்குல்ல, அந்த query is dependent on the date and time. புரிஞ்சு. Yeah, yeah. ஓகே But ஸோ yeah, வந்து your ஐ ஷுட் case கிரியேட் it might மல்டிபிள் vary. டெம்பரரி டேபிள்ஸ். ஓகே ஸோ தட் வில் நாட் பி Yeah, but feasible this ஃபார் data எனிஒன். streaming is something நான் இது வந்து யா I have read it theoretically. ஆனஸ்டா யா சொல்லணும்னா அதை நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது கிடையாது. And you are இல்ல the இல்ல JavaScript guy. லைக் எப்படி சொன்னேன்னா லைக் எப்படி சொல்லலாம், ஆஃப்டர் அதாவது என்னோட லாஸ்ட் ரிசார்ட்டா இருந்துச்சு. ஓகே Yeah. This is அதாவது like என்னன்னா nuking your project. But we hope that லைக் this எப்படி சொல்லலாம், I had no other go. Okay, like this is the only way in which I can ensure that a response actually comes. yeah, makes sense. இல்ல நீ டைம் அவுட் Yeah, இன்க்ரீஸ் பண்ணும் which is like time out பண்ணனா that's basically nuking the application. நீ வந்து சார் யாரும் இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சார், நான் டைம் அவுட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் சார். உன்னோட மாநிலத்தில் வந்து டேய் உனக்கு வேலை வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்பா அடுத்தது. பட் யா மேக் சென்ஸ். இது இது இதோட காமெடி என்ன தெரியுமா, இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஆல்டர் டேபிள் கமாண்ட் ரன் பண்ணேன். டேய் விடு, இதை நம்ம இது அடுத்த the funny வாரத்தில் thing பேசுவோம். இல்ல என்னன்னா அந்த ஆல்டர் டேபிள் கமாண்ட் நான் எப்பப்பெல்லாம் ரன் பண்றேனோ அப்பப்பெல்லாம் ஒருத்தன் வந்து செலக்ட் query ஒருத்தர் ரன் பண்ணான். ஆடங் கொய்யால. அடே என்ன டேபிள் ஆல்டர் பண்ண விட்ற, ஆல்டர் பண்ணாதான்டா செலக்ட் query ஒர்க் ஆகும். ஏன் இப்படி படுத்துறீங்க? ஒரு டவுன் டைமே ஏன்டா இல்லையா? இந்த அப்ளிகேஷன் டவுன் டைம் கொடுத்துட்டு ஆல்டர் பண்ண வேண்டியது. அப்சர்வ் ஏய் இன்னுமே டவுனா தான்டா இருக்கு. இது போட்டதுக்கு அப்புறமும் டேட்டா ஒர்க் ஆகல. ஓகே தட் இஸ் a different issue ஆனா இதை நம்ம ஏதோ altogether. ஒரு அளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஃபிக்ஸ் ஓகே பண்ணிருக்கோம். என்னன்னா இட்ஸ் broken at multiple places. ஓகேயா டேய் நான் வந்து எனக்கு இப்பதான் இது ஒன்னு எப்படி தெரியுமா இருக்கு?
ஒருத்தருக்கு வந்து சுகரும் இருக்கு, டயபெட்டிஸும் இருக்கு, ஹை பிபியும் இருக்கு. எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? எல்லாமே இருந்தா நான் என்ன பண்றேன்? அதான் நான் ஒண்ணு தான் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். யா மேக் சென்ஸ் மேக் சென்ஸ். என்னால முடியல. ஆல் தி பெஸ்ட் மிஸ்டர் டிராவிட். உயிரோடு இருந்தால் பார்ப்போம். நான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. நான் போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் இந்த டூல பத்தி பேசினேன். யா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. நீ சொன்னீங்க ஏதோ ஒரு அதேதான். லூசுட் பையன் அது வந்து இன்னும் ஜென்கின்ஸோட நெட்வொர்க் டேப்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சு அதேதான். அந்த டூல தான் நான் இன்னும் கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதான் இந்த டூல் முடியும் போது நீ உயிரோடு இருந்தடா, நீ வந்து பெரிய ஆள்றா, என் தலைவன்டா நீ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் இந்த வாரத்தில் பெருசாக பண்ணேன்னா, நான் வந்து அந்த செட்டப் முடிச்சாச்சு. 2 டாஸ்க் எனக்கு பேரலாக கொடுத்துருந்தாங்க. 2 டாஸ்க்குமே ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்க்கு செட்டப் முடிச்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரன் என்ன யூஸ் பண்ற? நான் வந்து இன்பில்ட் டாக் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ வரைக்கும் எந்த ஸ்பெசிஃபிக் டூலுமே ஸ்பார்க்கு யூஸ் பண்ணல. ஸ்பார்க்லேயே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்க்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்க்கு நாங்கள் ஒரு லைக் இட்ஸ் அ டேட்டா பைப்லைன் தானே. ஸோ வி ஹவ் செட்டப் இன்புட் டேட்டாஸ் இன் சச் அ வே தட் இட் இஸ் 5 டைம்ஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் கஸ்டமர் தட் வி ஹவ். ஸோ எங்களோட மேக்ஸிமம் கஸ்டமரோட 5 டைம்ஸ் லோடை நாங்கள் வந்து இன்புட் டேட்டாலாம் கொடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு எங்களோட பைப்லைன் டேட்டா பைப்லைன் ரன் பண்ணுறோம். ரன் பண்ணும்போது வி ஆர் யூஸிங் த ஸ்பார்க்கோட இன்பில்ட் டாகே யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அதை டிசைஃபர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். parallelly என்னாச்சுன்னா we are using a cloud database. okay so cloud database SQL single store so it's like நாங்க வந்து ஒரு செட்டிங்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த செட்டிங்ஸ் பேர் நான் சொல்ல முடியாது, பட் யா we have a specific settings in single store. இல்ல என்ன database SQL இல்லடா single store கேள்விப்பட்டது memSQL memcache it's எப்படா சொல்றது உனக்கு, இட்ஸ் லைக் மெம் கேஷ் இல்லடா, மெம் சீக்வல்னு ஒரு டேபிள் நீ கேள்விப்பட்டது இல்லையா? சத்தியமா இல்ல. ஓகே, ஸோ யூ கேன் கூகுள் அபவுட் இட். ஸோ பேசிக்லி single store is like it's also called bottomless. okay so because you can actually have as much data put into single store, but the performance of it will be much faster. How it is doing is something that I am also reading. so எனக்கு வந்து I don't claim to be an expert in single store, but இது வந்து ஒரு cloud service நாங்க யூஸ் பண்றோம். so what we use specifically is இதுல இருந்து data pull பண்ணி we will try to use it for our application. now அதுல வந்து ஒரு specific setting இருந்துச்சு. I cannot name the setting obviously. அந்த setting வந்து we had to disable, and then we hope that our application would work faster. so we have to completely migrate from one cluster to another cluster. okay இதுல வந்து data pipeline migrate பண்ணோம், application migrate பண்ணோம், Chrome extension migrate பண்ணோம். வெயிட் பண்ணு, வேற என்ன migrate பண்ண தெரியுமா? data pipeline, Chrome extension, data pipeline Chrome extension வேற எழுதி இருக்கீங்களா? எல்லாமே இருக்கும், நல்லாவே இருக்கும். so அத migrate பண்ணோம். you know something, உனக்கு வந்து எப்ப தெரியுமா தலைவலி வரும்? V3 இதுக்கு மாறிட்டீங்களா? நாங்க இல்ல V3 மாறல. and I am not மாறும்போது செத்து போயிடுவேன். அது எனக்கு தெரியும். I read about it. V3 பத்தி நான் லைட்டா படிச்சேன். படிச்சோனே இத டெவலப் பண்றவ செத்து போயிட்டான்னு நினைச்சேன். நீ இல்லையா? ச்சே தப்பிச்சான்டா. மயில் இறங்கல தப்பிச்சான்டா தீரஜ் அப்படி நினைச்சல. அதான் தப்பிச்சான்டா டேய். so V3 manifested like எப்படி சொல்லலாம், a complete absolute change. I read about it. நான் அத பார்த்துட்டு நான் வந்து ஓகே எவன் இதை டெவலப் பண்றானோ அவனுக்கு லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட்ன்ற மாதிரி. ஆனா ஓகே ஸோ வி ஹாவ் மல்டிபிள் காம்பனன்ட்ஸ். ஓகேவா, இந்த இதை வந்து என்னோட மேனேஜர் என் மேலே எப்படி அவருக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியலடா. அவர் வந்து நீ அதை எடுத்து பண்ணுப்பா அப்படின்னாரு. நான் வந்து சார் என்வாயன்மெண்ட்டே நான் செட்டப் பண்ணி முடியல, நான் நேற்றுலேருந்து போராடிட்டு இருக்கேன் என்வாயன்மெண்ட் செட்டப் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. நான் வந்து சார் இந்த டெஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட் செட்டப் பண்ணிருக்கேன் சார். நம்ம இப்போ ஒரு லைக் ஒரு புது கிளஸ்டர் மூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெஸ்ட் கிளஸ்டர் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவோம்ல. அந்த டெஸ்ட் கிளஸ்டர் வச்சு செட் பண்ணுறதுக்கே வந்து எனக்கு உசுறு போயிட்டு இருக்கு. நான் வந்து டேய் ஏன்டா இப்படி படுத்துறீங்க? I will tell you something.
ஓகே. டெஸ்ட் கிளஸ்டர்ல டெஸ்ட் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் அதோட எல்லாத்தையும் வந்து டிஎஸ்டின்னு இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே வந்து பிஆர்டின்னு மாத்தி விட்டு, சார் திஸ் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் கிளஸ்டர் அப்படின்னு குடுத்துரு. இல்லடா. நான் 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 கொஞ்சம் என் ஆஃபீஸ்ல எனக்குன்னு கொஞ்சம் மதிப்பு மரியாதைலாம் இருக்குடா. ஏய் எவ்வளவுதான்டா படுத்துவானுங்க படுத்துனா இல்லடா. ரொம்ப இல்ல படுத்துவானுங்கடா. இல்ல. அதுவும் இல்லாம ஸோ how do you actually deploy this now? so You உன்னோட deployment is like in our application is pretty straightforward. Everything is coming from environment variable. So we'll change the environment variable. ஆனா என்னன்னா பைப்லைன்ல வந்து we are still taking it from environment variable, but we don't know how many pipelines we have. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஏன்னா எங்களோட அப்ளிகேஷன்லயே 7-8 காம்பனன்ட் இருக்கு ஓகேவா. ஓகே அலர்ட்னு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு, கோர்னு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு, செட்டிங்ஸ்னு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு, டேஷ்போர்ட்னு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு, இன்சைட்னு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு. ஸோ நாங்கள் வந்து டேய் எவ்வளோ காம்பனன்ட் வச்சிருப்பீங்க, அந்த அந்த எல்லா காம்பனண்ட்டுக்கும் பின்னாடி ஒரு டேட்டா பைப்லைன் இருக்கு. நான் வந்து டேய் என்னதாண்டா உங்க பிரச்சனை, எதுக்குடா இவ்வளோ டேட்டா. நான் இதில் ஒரே ஒரு காம்பனண்ட்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகேவா. ஸோ எனக்கு அந்த காம்பனண்ட்ல என்ன இருக்குன்னு தெரியும். இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக 2 வாரத்தில் நான் வந்து ஃபுல் அப்ளிகேஷனோட எல்லா ஆர்கிடெக்சரையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பார்த்து பக்குவமா நடந்துக்கணும். அதுதான் என்னோட வேலை. நெக்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ். ஆக்சுவலா ஐ திங்க் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணல கம்பெனி. இதுக்கு அங்க முன்னாடி இருந்த ஒர்க் பண்ணது கிளைண்ட் டிசிஎஸ் தான். ஆமா அந்த டெக்னிக்கலி ஐ டென்ட் ஒர்க் ஃபார் டிசிஎஸ். ஓகே ஐ வாஸ் அண்டர் த பில்லிங். ஓகே ஆனா அவங்களுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணல. என்னோட ரிப்போர்ட்டிங் மேனேஜர் டிஎல் எல்லாருமே வந்து நீல்சன்ல இருந்தாங்க. ஓகே ஓகே. யுவர் ஓகே ஆக்சுவல் கிளையண்ட் வாஸ் ஓகே நீல்சன். யா டெக்னிக்கலி ஐ வாஸ் எப்படி சொல்லணும்னா ஐ வாஸ் அண்டர் தேர் பேரோல். அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன்ல ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் இட். ஓகே if I didn't leave I would have been part of Nielsen completely. Okay but the thing is அவங்க வந்து நீ பண்ற அதே விஷயத்தை தான் பண்ணாங்க. ஆனா இது ஓகே வந்து என்ன தெரியுமா, இதுல மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் என்னன்னா சேஞ்சிங் அண்ட் டெஸ்டிங் இட் இஸ் மச் ஃபாஸ்டர் அண்ட் இட் ஷுட் பி ஈஸியர். ஆனா கோயிங் லைவ் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா யா you will also have transactional tables in your database. So once you switch, there could be some data that is a residue in your previous cluster. You will have to move that also. Okay. And Wait minute. That is the interesting part actually. Just I'll tell you. என்னன்னா what they did actually. Okay. Cloud migration they ஒரு single person பண்ணல. Okay. அதாவது என்ன அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல what they called it is these data pipelines as you say are called BI engines. okay okay புரிஞ்சு. ஓகேயா ஸோ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா பிஐ இன்ஜின்ஸ்ல தே ஹாவ் லைக் 2 டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் இட். ஓகே அதுவும் ஓகேயா புரிஞ்சு. ஸோ வந்து வாட் தே டிட் இஸ் தேர் ஆர் 2 டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமிங் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகேயா ஸோ பிஐ இன்ஜினோட அவுட்புட்டே வந்து கன்சியூம் பண்றதுக்கு தே ஹாவ் 2 டிஃப்ரெண்ட் இன்ஜின்ஸ். ஒன் இஸ் த ஆன்பம் இன்ஜின் அண்ட் ஒன் இஸ் த கிளவுட் இன்ஜின். ஓகே உங்ககிட்ட ஓகே எனக்கு இதுவும் லைட்டா கன்ஃபியூசிங்கா தான் இருக்கு. பட் வீல் கனெக்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். ஆனா இதுதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்ல நான் என்ன பண்ண அதான் நான் சொல்றேன் லைக் யூ ஆர் டூயிங் such a huge task which actually was not possible to be solved by my previous organization at all. இல்ல Okay, இல்ல that's what I'm இதுல trying to say. ஐ எம் a little confident. ஏன்னா எனக்கு வந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இதை பண்ணியிருக்கான். என் என் No, கம்பெனில like இன்னொருத்தன் it is பண்ணியிருக்காரு. possible but வந்து ஒரு டவுன் டைம் இருக்கும் எனி given time. யா ஏன்னா வந்து நீ ஒரு there will be a clean minor cut downtime. over பண்ணும். Yeah, there will be a minor downtime. ஏன்னா But imagine you cannot leave the transactional what if இப்போ வந்து these transactions might not be crucial at the downtime. Are they crucial transactions? some sections of the application it is a crucial transaction. எந்த செக்ஷன்ல அப்ப நான் நீ சொல்ல நீ முடியாது. டவுன் டைமே ஒத்துக்க மாட்டாங்களே. இல்ல இல்ல we have actually communicated with our இது all of our customers. And என்ன சொன்னோம்னா சாட்டர்டே சண்டே மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் won't look at our application. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் I am not confirming this. ஏன்னா this is the logical thing that I think will happen based on our experience. எதுவாக இருந்தாலும் சாட்டர்டே சண்டே மோஸ்ட் ஆஃப் our applications will not be used. And when it is not used அப்போ தான் வந்து தம்பி இங்கே பாருப்பா 2 மணி நேரம் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு என்னோட டெல்லோட ஆர்கனைசேஷன்லாம் 2 மணி நேரம் தான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கதற 2 நாள் வச்சு ஆனா இந்த ஆர்கனைசேஷன் அப்படி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். we will try to close it as soon as possible. Yeah, because like அவங்க அந்த டவுன் டைம் வாங்க முடியலன்ற ஒரே காரணத்துக்காக they had two different இது. Yeah. So if your application is super critical அப்போ வந்து செத்தான் சேகர் எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் யா
This is an interesting thing that I'm working on. நான் வந்து ஆனால் டேட்டாபேஸ் மைக்ரேஷன் தான் சார் சும்மா என்வாயர்மெண்ட் ரிவ்யூவில் மாற்றி விடுங்க பொழப்ப தேடி போவோம் அப்படின்னு அது ஜாலியாக இருக்கும். நானா இருந்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே யோசிச்சிருப்பேன். ஐ வுட் ஹவ் வெயிட் ஆன் த இது. ஓகே, அண்ட் இஃப் இட் இஸ் டூ மச் எஃபர்ட் சாரி நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்திருப்பேன். ஆனால் நம்ம இதே மாதிரி பண்ணாதான் ஏதாவது கற்றுப்போம். பட் திஸ் இஸ் ட்ரூடா, லைக் எப்படி சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி பண்ணாதான் ஆக்சுவலா நம்ம நிறையவே கத்துப்போம். ட்ரூ திங். ஓகே, நியூஸ் திஸ் வீக். ஃபர்ஸ்ட் அந்த சூப்பர் கண்டக்டர் பத்தி பேசணும்ல, அது வந்து ஓலா இல்லாம இருக்கலாம். இட் மைட் பி ட்ரூ. ஓகே, ஏன்டா அதே ஒரு ஐயோ சாமி நான் அது கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாது தாடி வேண்டிய அதே மாதிரி பேச வைக்கிறாங்களே. இந்த கோல் என்னன்னா போட்டுட்டாடி இரு ஓகே let me tell you. நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இத பத்தி பேசி முடி. இல்ல நம்ம இப்ப நியூஸ் we'll talk about this later. Okay, just I'm going through the news. Okay, என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் two organizations actually replicated it, but the thing is replicate பண்ண ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனும் is from China. And they are actually closely related. Okay, so வந்து still there is some amount of skepticism. Okay, because no other organization was able to completely replicate it. இன்னும் வந்து அந்த செமிகண்டக்டர் கிரியேட் பண்ணவங்க வந்து இந்த வாரம் வந்து they have released one more paper on how to like create this அந்த ப்ராசஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணி they have released a paper. So இந்த வர இன்னும் 2-3 வாரத்துல it would be super interesting. And ஸோ இதில் வந்து ட்விட்டரில் வந்து ஒரு ட்வீட் பார்த்தியா, லைக் ஸ்மால் இது வந்து மேக்னெட்டிக் எலிமெண்ட் வாஸ் லெவிட்டேட்டிங். வாவ், லைக் இதில் வந்து என்னன்னா தேர் ஆர் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் டெல்லிங் ஓகே இஃப் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் தென் இட்ஸ் பிரிட்டி குட். ஆனால் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஸ்கெப்டிக்கல் பிகாஸ் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லெட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தே ஆல்சோ சே தேர் யூஸிங் ஒன் மோர் எலிமெண்ட் விச் இஸ் ஆஃப் சிமிலர் இது அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இது ரெண்டத்தையும் நீ வந்து இஃப் யூ பிரிங் தெம் டுகெதர் ஆல்சோ தி அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வுட் பி சிமிலர் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹவு ஆன் எர்த் ஆர் யூ லைக் கேன் யூ ரெப்ளிகேட் சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி? கேன் யூ ஆக்சுவலி லைக் அதான் சொல்றேன்னா தேர் சூப்பர் ஸ்கெப்டிசிசம். அண்ட் அதான் ரெப்ளிகேட் பண்ணவங்களும் வந்து இட்ஸ் நாட் ஃப்ரம் சம் ஒரு லெஜிட்டான ஏரியால இருந்து கூட வரல. ஓகே, ஸோ ஒன் இஸ் ஆக்சுவலி லைக் both of them are like actually valid institutions, ஆனா வந்து they are not known for their இந்த மாதிரி விஷயங்கள். Okay, so we are not still yet clear of what is going to happen, but yeah. ஆனா இது நீ யோசிச்சிருக்கே, இதுக்கு முன்னாடி வந்த claimsக்கு there was nobody who like literally was able to replicate, but here two people are able to replicate. Two organizations replicate. Yeah, two organizations, and there was also one video. I was like கொஞ்சம் அப்படியே சமடா போகடா அப்படின்ற மாதிரி அதை பார்த்தோடே அது சில்லறையெல்லாம் சதுர விட்டுட்டடா கொஞ்சம். ஆனா பட் எப்படி சொல்லலாம், if this is true then this is too good actually. என்னடா இது எல்லாத்துலயும் ஏதோ ஒன்று டாப்ஸ் ஹார்ட்வேர்லாம் எனக்கு இருக்குடா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் போவோம். NASA actually mistakes server communicating like mistakenly எப்படி சொன்ன ஓகே என்னன்னா வந்து they send a wrong information to Voyager 2 server. Okay, mistakenly servers communication to the இது எப்படி எல்லா தடவையும் நாசாவே இல்ல, நான் வந்து நாசாவில தப்பு சொன்னேன், என்னை தயவு செஞ்சு போலீஸ்ல எல்லாம் புடிச்சிட்டு போயிடாங்க. இல்லடா, இதே தானே நம்ம சந்திராயன் 2க்கும் நடந்தது. இதுதான் பேசிக்கலி இதே மிஸ்டேக் தான் சந்திராயன் 2க்கும் நடந்துச்சு. இல்ல எனக்கு என்னன்னா லைக் ஓகே இட்ஸ் a நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு போலான்ற மாதிரி they do a lot of things டா. so out of that it is expected that எல்லாமே 100% இதா போக வாய்ப்பே கிடையாது. லைக் நம்மளோட ஒரு ப்ராஜெக்ட்லயே எவ்வளவு சொதப்புறோம் நம்மளுக்கு தான் தெரியும். நம்ம டெலீட் பண்ணாத ப்ரொடெக்ஷன் டேட்டாபேஸா நம்ம பண்ணாத தப்பா இவங்க பண்றாங்க, இல்ல இவங்க பண்ணாத தப்பா நம்ம பண்றோம்ன்ற மாதிரி நம்ம இருக்கோம். ஏன்னா பிகாஸ் ஐ am not comparing them with me, they are actual scientists, நான்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா லைக் சந்திராயன் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து என்ன பிரச்சனைனா when they were sending commands, okay, என்ன பண்ணா like you should rotate and align the antenna towards earth. அது okay, so வந்து இது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா they gave a small mistake in calculation command which actually rotated the antenna just 2 degree away from earth. for over a week. Okay, so அதனால வந்து communication கட் ஆயிடுச்சு, but somehow it aligned back.
Yeah, yeah, yeah. So Mm. yeah, it's fine தான். Yeah. Mistakes happen. No, this is just a mistake. But it's like just this is the same thing that happened to Chandrayaan 2. எனக்கு அவங்களும் சந்திராயன்ல இதே என்னென்ன தான் நடந்துச்சுன்னு வரும். தெரியாது. பட் யா, Chandrayaan 2 வந்து லாஸ்ட் மேனூவர்ல வந்து they should something have given crashed like 5 degreesக்கோ ஏதோ கொடுக்க பதிலா they gave like 7 degrees or 8 degrees. அப்போ வந்து அது அப்சல்யூட்லி வந்து எர்த்தோட கம்யூனிகேஷன் லூஸ் பண்ணி அது கிராஷ் ஆயிடுச்சு. okay, maybe like we don't know how tough the calculation is, so we are nobody to judge. But yeah, Yeah, yeah. Okay. So next thing is AWS ஓட pricing there. எஸ். AWS வந்து இனிமே ஒவ்வொரு பப்ளிக் அசைன்ட் ஐபி, அதாவது நீ ஒரு விபிஎன்னோ விபிசியோ இல்லை என்ன என்ன கர்மம் பிடிச்ச டூலுக்கோ நீ வந்து ஒரு பப்ளிக் ஐபி அசைன் பண்ணா அதுக்கு வந்து இனிமே காசு கட்டணும். Every hour you should. எவ்ரி ஆர், யா, அண்டர்லைன் த பாயிண்ட், எவ்ரி ஆர். Yeah, it ஓகே. is ஸோ zero வந்து நீ point, இப்போ like உங்க it's a minuscule ஆர்கனைசேஷன்ல, amount தான். அதான் உங்க ஆர்கனைசேஷன்ல இப்போ வந்து ஒரு 100 அப்ளிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு, அதாவது மொத்த காஸ்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ஜஸ்ட் அந்த அந்த ஐபிஸ் வந்து நீ பப்ளிக் எக்ஸ்போஸ் பண்றதுக்கே நீ வந்து ஒரு $5 கிட்ட தலையை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அடமான வைக்கணும். ஆமா, $5 இது பண்ணும். ஓகே. $5 ஒரு இல்ல, நாளைக்கு 24 மணி நேரம்னா இல்ல ஓகே இல்ல $5 இல்லடா, 0.05. 0.05 நான் 100 அப்ளிகேஷனுக்கு சொன்னேன். ஓ 100 அப்படி, ஓகே ஓகே, 100 0.005, சாரி. அப்ளிகேஷன் இருந்தா ஓகே, ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கே 0.05ன்னு வச்சுக்கோங்க. 0.005 கரெக்ட் கரெக்ட். இன்டூ 24. இன்டூ 100 கோடி. இது வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து $1 கொடுக்கும், $0.1 கொடுக்கணும். ஓகே. இன்டூ நம்ம வந்து 365னா யூ வுட் பி ஸ்பெண்டிங் $43 மோர் ஃபார் பர் இயர் ஃபார் ஃபார் பிகர் ஒன் ஐபி. ஆர்கனைசேஷன் இது ஓகே தான். ஆமா. பட் ஃபார் somebody like us, $43. அதாவது என்ன, $43 ஃபார் ஒன் லைக். ஓகே, நமக்கு கொஞ்சம் இது பெரிய விஷயமா தான் இருக்கும். பட் யா, நம்ம கொஞ்சம் நம்ம ஏன் ஏடபிள்யூஎஸ் யூஸ் பண்ண போறோம்? நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஏடபிள்யூஎஸ் சார், சார், ஓகே சார். டாட்டா. இன்னும் அதான் யோசிச்சேன் யூஸ் பண்ணலான்னு. இனிமேலாம் வாய்ப்பே சார் கிடையாது. உங்க மேல நான் சர்டிபிகேஷன் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் சார், வேற எதுவுமே நான் பண்ணல சார். ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் நியூஸ். ஆஸ் யூஷுவல் கிளைமேட் சேஞ்ச் நியூஸ். ஓகே ஓகே, open வெயிட் பண்ணியா? பண்ணு. கீழ வா, கீழ வெயிட் வா, பண்ணு, ஒரே கீழ வா. நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம். ராபிட் பாப் கலப்புங்க. உங்களோட Okay, கீழ வா, உங்களோட டாக்க பேசுங்க. கீழ வா, கீழ ஒரு கிராஃப் வரும் பாரு, அந்த கிராஃப் வரைக்கும் வா. வரேன் வரேன். அதாவது என்னன்னா, இந்த கிராஃப பார்த்த உடனே அப்படியே வந்து எனக்கு அப்படியே பக்குன்னு ஸ்தம்பிச்சு ஆயிடுச்சு. போயிடுச்சியா? ஓகேயா? சோ வந்து அந்த சைக்கிள் உனக்கு தெரியுதா? தெரியுது தெரியுது. இப்ப வந்து பார்த்தோன்னா, இத நம்ம ட்ரெண்ட் கிராஃப்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே. சோ அந்த ட்ரெண்ட் பார்த்தோன்னா, அந்த ஒரு ஒரு சைன் வேவ் மாரி ஒரு ட்ரெண்ட் போதா? அப்பு டவுன்னு போதா? கரெக்ட் கரெக்ட். ட்ரூ ட்ரூ இதுதான் ட்ரூ. வந்து எக்ஸ்பெக்டட். நமக்கு ரெக்கார்ட் பண்ண கடந்து அதுனா எப்போ 1979ல இருந்து வி ஆர் 2000 ரெக்கார்டிங். 2023 வரைக்கும் we are recording. ஆமா, வி ஹவ் ரெக்கார்டிங் லைக் வி ஹவ் ரெக்கார்டட் ஃபார் 30, நாட் ஈவன் 30, ஒரு 60 இயர்ஸ்க்கு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. லைக் 59, 79 50. 18 வச்சுக்கோ. 80 to ஆ 20 it's 60 years. Yes. 60 இயர்ஸா நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. சோ வந்து 60 இயர்ஸ்ல இந்த ட்ரெண்ட் லைன நம்ம ஒரு தடவ கூட பிரேக் பண்ணதே கிடையாது. ஓகே. ஏன்டா டேய், ஓகே எனக்கு இது புரியுது. இந்த இந்த கிராஃப பார்த்தா எனக்கும் பக்குன்னு தான் இருந்துச்சு. அதான். அதாவது என்னன்னா, நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் ஜூனோட டெம்பரேச்சர், ஆகஸ்டோட டெம்பரேச்சர் என்னைக்குமே ஓவர் கம் பண்ணதே கிடையாது. ஆனா ஆனா பாம் டிராவிட் கிளப்புங்க. ஓகே. ஆனா இந்த வருஷம் நம்ம பண்ணிட்டோம். அதுவும் வந்து வி ஆர் நாட், அது வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்துல பண்ணல. வி ஹவ் டன் இட் ஸ்பெக்டாகுலர்லி. எதுல ஓகே. நம்ம நல்லா பண்றோமோ இல்லையோ, இதுல இதுல நல்லா பண்ற சூப்பரா ராசா. பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. பேசிக்கலி என்னன்னா, வீவ் ரீச்ட் லைக் 20 டிகிரி செல்சியஸ் இன் லைக் தண்ணிக்குள்ள. ஓகே. பேசிக்கலி வி ஆர் அந்த ஆல்கே அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டோம். ஓகே. சோ வந்து வி ஹவ் ஆல்ரெடி புரோக்கன் தி எல் நினோ த்ரெஷோல்ட். ஓகேயா? சோ வந்து எல் நினோ லைக் லா நினோன்றது ஒரு ஃபினாமினன். ஓகேயா? சோ எல் நினோன்றது ஹீட்டிங் ஃபினாமினன், லா நினோன்றது கூலிங் கூலிங் ஃபினாமினன். ஃபினாமினன். யா. ஓகேயா? சோ வந்து எல் நினோக்கு வந்து ஒரு த்ரெஷோல்ட் இருக்கு. ஓகே. அந்த த்ரெஷோல்ட நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா, எல் நினோ வில் லாஸ்ட் ஃபார் மோர் தென் 1 இயர். இது எனக்கு தெரியாது. ஓகே, திஸ் இஸ் a நியூ ஓகேயா? இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் மீ ஆல்சோ. எல் நினோ த்ரெஷோல்ட் நம்ம எப்பப்பலாம் கிராஸ் பண்ணியிருக்கோமோ, தோஸ் எல் நினோஸ் வில் லாஸ்ட் ஃபார் மோர் தென் 1 இயர் ஆர் மோர் தென் லைக் ஒரு 2 இயர்ஸ். ஓகேயா?
டேய் இப்போ எனக்கு வந்து ஒண்ணே நம்ம ஒண்ணுதான் இப்போ கேள்வி, ஓகேவா? ம். இதுக்கு ஆ என்னதான் சொல்யூஷன்? என்னதான் பண்ண சொல்லி முடியும்? the thing is I don't இந்த ஒருத்தரால நம்ம எதுவும் பண்ண வந்து முடியாது. அது உண்மைதான். அதாவது என்ன இந்த விஷயம் நம்ம சொல்லுவாங்க பாத்தியா, நீ வந்து பிளாஸ்டிக் ரீசைக்கிள் பண்ணு, நீ வந்து பெட்ரோல் கார் ஓட்டாத, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால இனிமே இது எதுவுமே மாத்த முடியாது. அதாவது திஸ் இஸ் டோட்டலி அவுட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. கவர்மெண்ட் ஷுட் ஓகே, கம் இன் சொல்றேன். கவர்மெண்ட் கூட அதான் கவர்மெண்ட்ஸும் அப்புறம் வந்து இந்த பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு பாத்தியா, இவங்க தான் இனிமே வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும். ஏன்னா இனிமே வந்து மைனர் சேஞ்ச்னால வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் லைக் எர்த் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் டூ ஷிட்ஸ் அபவுட் இட். எர்த் வந்து தம்பி நீ நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கிட்டப்பா. தம்பி தம்பி நீ இப்போ நீ நீ இப்போ வந்து வண்டி ஓட்டாததுனால தான் நான் கிளைமேட் சேஞ்ச் இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ண போறேன் நீ நினைக்கிறியா அப்படி அது கேட்கும். இல்லடா எனக்கு என்னன்னா லைக் தேர் ஆர் actionable items that we can take. As an individual also we should take. இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் நோ லாங்கர் எப்படி சொல்லலாம்னா கால்குலேட் பண்ணி பாரு. ஓகே, இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஓட வர்ற அவுட்புட் இருக்கு பாத்தியா, தட் இஸ் பேர்லி 20% ஆஃப் த குளோபல் அவுட்கம். ஓகே, Okay, let's talk about what are all causing issues climate. இண்டிவிஜுவல்னா Okay, ஐ எம் டெல்லிங் கார்ஸ். wait அப்புறம் நீ நானே வந்து சொல்றேன். ஓகே, from whatever I have read so far ம், இது கொஞ்சம் பிடியாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் 5 minutes கொஞ்சம் பிடியாக இருந்தாலும் நாங்கள் எவ்வளோ ஜாலியாக சொல்ல முடியுமோ சொல்கிறோம். ம், ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட கன்சம்ஷனே பார்த்துப்போம். ஓகேவா? ஆ, த ஃபர்ஸ்ட் கன்சம்ஷன் இஸ் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ். ம், செகண்ட் கன்சம்ஷன் கோல், அதுவும் ஃபாசில் ஃபியூலில் தான் வரும். எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக நம்ம வந்து கோலை பர்ன் பண்ணுறது. ம், தேர்ட் கன்சம்ஷன் வி ஆர் ஆக்சுவலி ஈட்டிங் லைக் அந்த கேட்டில் ஈட் பண்ணுறதுனால லைக் ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட் எனிபடி ஹூஸ் ஈட்டிங் மீத்தேன் கேட்டில். I don't have any say on who வாட் எவர் டிஸ்க்ளைமர்லாம் விடு. மீத்தேன் டிஸ்க்ளைமரை எமிஷன். கொடுத்துட்றேன். ஸோ மீட் எமிஷன்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்தா அதுவும் வந்து மேஜர் கார்பன் எமிட்டர். ஸோ இது வந்து ஃபாசில் ஃபியூல் யார் யூஸ் பண்ணுறா மேக்ஸிமம்? இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லுவேன். அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸும் யாருக்கு வந்து சப்போர்ட், இண்டஸ்ட்ரீஸும் யாருக்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுது? மக்களுக்காக ஓகே, தானே மேனுஃபேக்சர் நீ பண்ணுது. வந்து இப்போ அப்படி சொல்ற. ஓகே, ஸோ வந்து நான் இப்போ உனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். இப்போ என்னன்னா ஏர்ல ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குன்னு வையேன். ஏர்போர்ட்ல வந்து ஒரு ஒரு ஏர்லைனர் வந்து இவ்வளோ டைம் தான் இருக்கு. ஓகே, அதுக்கு மேல என்ன ஆகும்னா அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுல ஆளே இல்லைனாலும் அவங்க வந்து அதை வேற ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு கூட்டு போவாங்க. ஓகே, ஓகேயா? சரி, இது ஏன்னா எனக்கு வந்து தெரியாத நாலேஜ். இப்போ இது வந்து ஒரு அன்னெசரியானது. இது வந்து லைக் எப்படி சொல்லலாம், ஆல்மோஸ்ட் வந்து 50% ஆஃப் குளோபல் ஏர்லைன் டிராவல் இஸ் அப்சல்யூட்லி unnecessary. திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரெகுலேஷன் சொல்றியா? Because of so what like almost 15% of global contribution, more than 15% of global contribution is air travel. Air travel 15% ல 7.5 நீ ஷேவ் பண்ணலாம் just by changing some laws. எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான். ஆர் யூ ஷூர் அபவுட் திஸ்? I am very sure of this. அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் திங் வந்து இது இருக்கு பாத்தியா, பேர் என்ன, நம்ம ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் மோர் than 20% of global emissions. ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வாட் இஸ் மேஜர் லைக் nobody is traveling in cruises right now across ஷிப்பிங் continents. வந்து வெறுமனே இந்த Across பேக்கேஜஸ் continents அதான். So there's only your what do you say, cargos that is getting transmitted. And why ஆமா. is cargos getting transmitted? People's consumption. I am not saying that is wrong da, but the thing is அது வந்து ஒரு மாஸ் இண்டஸ்ட்ரி which is totally அதாவது என்ன டோட்டலி டிஸ்கனெக்டட் ஃப்ரம் த பீப்புள். ஓகேயா? இப்போ என்னன்னா பீப்புளுக்கு வந்து அது அந்த இடத்துக்கு வரணுன்றதான் அவசியம். ஓகே, ஆனா வந்து அது வந்து ஒரு கிரீனர் இதுல வருதா இதுல வருதா சரி, வேற அதனால என்ன வேற என்ன ஆகுது? greener option இருக்கு மிஸ்டர்? கிரீனர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தேர் ஆர் லைக் சோலார் பேஸ்ட் ஷிப்ஸ். ஓகே, அவங்க வந்து இதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இஃப் தே ஸ்டார்டட் ரிசர்ச் லைக் 10 years ago இந்நேரம் அவங்க கிட்ட வந்து சோலார் டேய், இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் எது இருக்கும். ஆக்ஷனபிளா சொல்றாடா? இப்போவுமே வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ அவங்க ஆரம்பிச்சாதான் 10 இயர்ஸ்க்குள்ள வந்து we can அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளீன் அப் பண்ண முடியும். அது ஓகே, கரெக்ட் தான். ஸோ ஓகே, லெட்ஸ் லெட்ஸ் ஓகே, லெட்ஸ் லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஆல்சோ climate change. ஓகே, மூணு அடுத்து வர மூணுமே கிளைமேட். அதனால தான் நான் நெக்ஸ்ட் இப்போ 5 என்னன்னா நிமிஷம் சொன்னேன். இப்போ என்னன்னா ஜூலை இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹாட். ஓகே,
ஜூலைல hottest நம்ம சொன்னோம் hottest இட்ஸ் த month. ஹாட்டஸ்ட் கிளைமேட்னு பட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹாட் ஓகே நாட் ஜஸ்ட் ஹாட் இன் அ சென்ஸ் லைக் இது ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி ஈரானை வந்து க்ளோஸ் பண்ணாங்கல்ல. அல்ல ஆமா இது அதுதான் அடுத்தது ஓகே இது வந்து என்னன்னா just not hot because like it is normal now you get it it's not hot you get it அது என்னன்னா வந்து நவ் லைக் உலகம் ஃபுல்லா வந்து வி ஆர் ஹேவிங் எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் ஓகே லைக் சம்மந்தமே இல்லாம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீ வந்து ஒரு ஒரு வீடியோ பார்த்திருப்ப என்னன்னா ஒரு பெரிய கிளவுட் மாதிரி வந்து உத்தரப்பிரதேஷ்லயோ எங்கேயோ யா 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 வந்து அது ஓகே பார்த்தேன். ஸோ தட் இஸ் லைக் அவங்க அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு டொரண்டியல் ரெயின் அவங்க பார்த்ததே கிடையாது டேய் நம்ம எப்போண்டா வந்து சென்னையில மட்டும் நீ ஆ வந்து எவ்வளவு வருஷமா சென்னையில இருக்க மச்சான்? சானா born and brought up நீ வந்து சென்னையில வெயிட் ஐல் டெல் யூ தி எக்ஸாக்ட் இயர் 2021 ஓட ரெயின்ஸ் நீ வந்து இதுக்கு முன்னாடி அந்த அளவுக்கு பார்த்திருக்கியா? இல்லடா டேய் தேர் வேர் லைக் நீ சுனாமிலாம் எடுத்துக்காத. ஐ அம் ஜஸ்ட் ஒன்லி டாக்கிங் அபௌட் ரெயின்ஸ் ஓகே ஃபார் பீப்பிள் இல்ல ஹூ ஆர் நான் லிசனிங் கடைசியா ஆல்சோ. வந்து லைக் ஒரே ஒரு தடவை 2006ல வந்து மழை பெஞ்சிச்சு நல்லா அது அது நம்மளுக்கு லீவ் விட்டாங்களேன்னு சந்தோஷத்துல நம்ம ஆ, ரெண்டு பேரும் அது ஆடிட்டு அது இருந்தோம். ஒண்ணுக்காக மட்டும்தான் ஆனா அதுக்கப்புறம் முன்னாடி பின்னாடி ஐ ஹவ் நெவர் சீன் திஸ் மச் 2006ல கூட ஐ ஹவ் நெவர் சீன் 2021 ஓட ரெயின் அளவுக்கு நான் 2006ல கூட பார்க்கல. Okay, 2006 we had maybe 3 days of rain and that was also not continuous. யா 2021 la for 2 days it was continuous. ஓகே So let's not talk about any other country. There are places even in லைக் Chennai. திஸ் இஸ் நோ லாங்கர் லைக் வேற ஒரு நாட்டுல இது நடக்குது அப்படிலாம் கிடையாது அதான் இப்ப நமக்கே இது it has நடக்குதுன்றதான் the historical trains in part of India. அதுதான் நம்ம சொல்றோம். இந்தியா கூட கிடையாது லைக் நாங்க வாழ்ந்த இடம் சென்னையிலேயே எங்களுக்கு வந்து we can see climate change Correct. So like see that is why okay there are 4-5 things that I do to prevent as much as like to actually not worsen the climate situation by myself. First thing is I consume less. So I don't actually have a bike, I don't have a car, I don't have most of the times I travel by public transport or Uber. இதுதான் நான் பண்ணுவேன். Next I don't have a lot of clothing. So I usually wear நான் வந்து வேர் பண்ணுறது இவனும் பார்த்துருக்கான். So it's nothing fancy. The same colored t-shirt, same color shorts. ஒரு 6 சட்டை வச்சிருக்காங்க அதே கலர்ல வச்சிருக்கேன். Then I almost every time I travel by train. I avoid flights as much as possible. So if you can travel by train, some part of the railway the railways greenest is, person you'll ever see yeah, some part no I'm not the greenest person. So some I part of it, mean என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது you are the most greenest person yeah. So you can try and I'm not saying என்னைய மாதிரிலாம் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். நான் வந்து ஒரு anomaly. no the thing is Dheeraj, அதான் I am an anomaly, but you can do all of this. You இல்ல can இல்ல you can do this but okay how much do you think you are actually contributing to the global warming hey, you will reduce your carbon footprint, right? Reduce as much carbon footprint as reduce possible. yeah what I am saying is நீ வந்து இப்போ okay I'll tell you this okay how much நீ ஒரு are you pessimistic reducing asshole நினைக்கிறேன் ready. இல்ல இல்ல நீ okay how much are you reducing See, I know it's a minuscule amount, okay? yeah But it's like but even if I what add is it up all to all the people okay it is much now better than what we are currently doing. How are you not getting this point? 10% to 20% It is reduction better. Okay, I am telling you, if okay only this 10 or 20 percentage we are talking about, we are talking இது வந்து about ஒரு change of life அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் தண்ணிக்குள்ள போதா இல்ல போகலையான்றது இந்த 10% நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். இல்ல How much? ஓகே நான் வந்து இப்போ இன்னொன்னு சொல்றேன் ஓகே சூப்பர் அல்ட்ரா ஸ்டூபிடான ஒரு விஷயத்த நான் சொல்றேன் ஓகே என்னன்னா தேர் ஆர் சர்டன் குட்ஸ் ஓகே விச் எப்படி சொல்லனா உனக்கு certain imports are actually less tax than other imports okay Yeah, yeah. you agree அந்த இது பாத்தியா there's a new இது import tax on electrical equipments. அது நம்ம பேசல, but yeah, we can so talk வந்து இப்ப about it என்னன்னா also. வந்து யூஎஸ்ல வந்து import of manufactured goods actually is less tax than import of raw materials okay so what happens is raw materials sometimes go from intern no I guess it's other way around or I don't know okay so what happens is
திங்ஸ் ஆக்சுவலா வந்து அந்த எப்படி சொல்லணும்னா மேனுஃபேக்சர்ட் partially manufactured things come inside, go outside, come inside back. ஐ ஹேவ் ரெட் திஸ், ஆனா எனக்கு இது ஞாபகம் இல்லை எப்போ படிச்சேன். ஓகேயா? ஸோ வந்து என்னன்னா, இந்த மாரி விஷயங்கள் வந்து ஜஸ்ட் பிகாஸ் வந்து ஒரு டாக்ஸ் பிராக்கெட்காக இட்ஸ் சீப்பர் டு மேனுஃபேக்சர் திங்ஸ் இன் அதர் கண்ட்ரீஸ். Yeah, they see. வெயிட் I'm பண்ணு. talking வாட் about a ஐ அம் specific சேயிங் இஸ் what ஆ I understood what you're trying to say. So because of ஸோ tax laws, டாக்ஸ் everybody is லாஸ் trying இந்த to reduce the like if given a choice, I'll ask you this question. Okay. ஆ What would you prefer, paying more tax to government or lesser tax to government? வாட் ஐ வுட் சே இஸ் ஏய், நவ் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்றா. இப்போ இல்ல, இல்ல. வந்து ஐ வுட் சே இந்த மாரி விஷயங்கள் தேர் இஸ் அதாவதுன்னா ஒரு பெரிய கவர்மெண்டல் சேஞ்ச் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் இப்ப தேவைப்படுதுடா. ஓகே. லைக் இட்ஸ் நோ லாங்கர் அண்டர் த இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகே. என்னன்னா இப்போ வந்து உலகத்துல இருக்க எல்லா கவர்மெண்ட்ஸும் தே ஷுட் கிரியேட் லைக் இப்ப எப்படி ஆச்சுன்னா there's this உனக்கு அந்த Paris கார்பன் climate accord உனக்கு தெரியுமா? யா இப்போ கார்பன் டாக்ஸ் வந்துச்சு. கார்பன் டாக்ஸ் யூரோப் பண்ணாங்கல்ல. யூரோப் இரு was like சொல்லு நீ சொல்லு. கார்பன் டாக்ஸை இப்ப எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்கன்னு தெரியுமா? யூனோ தே ஆர் லைக் என்ன பண்றானுங்கன்னா கார்பன் டாக்ஸ் வந்து தே ஆர் கிரியேட்டிங் லைக் பேர் என்ன இந்த பேர் என்ன வாட் டு கால் இட் கார்பன் கேப்சர் டெக்னாலஜிஸ் வச்சு தே ஆர் டூயிங் சம்திங் விச் இஸ் அல்டிமேட்லி லைக் அப்சல்யூட்லி ரிட்டார்டட். எனக்கு இது என்னன்னா இப்போ வந்து எக்ஸான் இருக்குல்ல, எக்ஸான் இஸ் ஹேவிங் லைக் கார்பன் கேப்சர் இது நிறைய வச்சு வாட் தே ஆர் டூயிங் தே ஆர் கேப்சரிங் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன். ஓகே. ஸோ அவங்களோட கோல்ஸை மீட் பண்ற அளவுக்கு தே ஆர் ஹேவிங் கேப்சரிங் இது அப்சல்யூட்லி அந்த கோல் மார்க் ரீச் பண்ற அளவுக்கு பேர்லி எசென்ஷியலானது மட்டும் தே ஆர் டூயிங். பட் த திங் இஸ் தே ஆர் கேப்சரிங் நேச்சுரலி அக்கரிங் கார்பன், what they are emitting. நாட் தேர் எமிட்டட் கார்பன். இதுக்கு முன்னாடி பல பல ஜென்மங்களா அவங்க ரிலீஸ் பண்ண கார்பன்லாம் அவங்க ஒன்றும் கேப்சர் பண்ணல. தே ஆர் ஜஸ்ட் கேப்சரிங் நேச்சுரலி அக்கர் கார்பன் விச் வுட் ஹேப்பன் நியர் அந்த ஸ்ட்ரீம் கிட்ட, பேர் என்ன இந்த இதுங்க கிட்டலாம் பேர் ஹாட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் கிட்டலாம் நேச்சுரலா இருக்கிற கார்பனை தான் இவங்க கேப்சர் பண்ணி தே ஆர் வாட் தே ஆர் டூயிங் தே பைப்பிங் இட் பேக் டு அவனுங்க வந்து பெட்ரோல் ஆயில் இது எடுத்தானுங்கல்ல, அதுலலாம் எந்தெந்த இதெல்லாம் அவனுங்க வந்து ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல எம்டி ஏர் இருக்கும் அந்த இடத்துல இப்போ தே ஆர் பைப்பிங் த கார்பன் பேக் இன்சைட். ஓகே. What I'm நவ் trying to தோஸ் tell is, wait. யா நான் எனக்கு இது புரிஞ்சுச்சு. ஓகே, இட்ஸ் ரிட்டார்டட், எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். பட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் இஸ், எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் கவுண்ட். ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, instead of actually increasing the earth's temperature by 2 degrees, if it increases by 1 degree, what will happen is the number of people who are getting migrated within the entire world will reduce. ஓகே. So, ஓகே. எனக்கு தெரியுது we cannot stop it at 1 degree. இப்போ So வந்து the 1 thing degree is ஓட நம்மளால ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, but we can fucking try to stop it before it reaches 2 degrees. yeah, so the thing is we've already crossed the அது okay, let's say we பேர் என்ன அந்த அந்த சைக்கிள் which feeds itself இருக்கும் பாத்தியா, அதை நம்ம ஏற்கனவே கிராஸ் பண்ணிட்டோம். அதை அதை நம்ம நம்ம போன கிராஸ் வாரம் தான் பண்ணிட்டோம். பேசணும். நோ மோர் 10 degrees or 20 degrees decreaseலாம் வந்து will not matter anymore. Okay, cutting down more than 50% of our emission is only going to fix. Other than abruptா வந்து we should do something or else the cycle is only going to feed itself. You get it? Yeah, yeah. So டேய், இது அதாவது ரொம்ப ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டோம். Let's இல்ல keep அதான் சொல்றேன் because this is no longer a single person doable thing. Okay, like the cycle is so viciously feeding itself that it's humanly impossible for a single person to do anything. and looking at all of these images, it should give everybody some Yeah, level of அதாவது empathy. என்ன இல்லடா, like I'm just hoping that. எப்படி சொல்லணும்னா like we are expecting almost half the population to like move away from their own places, right? And if someone is asking you to move away from your place because of முடியும். the world's fuck up, you will be like, டேய், ஏன்டா இப்படி அதாவது பண்றீங்க? என்ன only riots are என்ன we are expecting a lot of riots in crowded places like India. Like India, like China, like Russia, Like every country possible. where there are more like எப்படி No, சொல்லணும் I'm crowd. not naming countries specifically, but what I'm trying to I say is, am blaming countries. no, like what I'm trying to tell is, see, when you try to move people from one location to another location, it's very common that நம்மளே இங்க தமிழ்ல வந்து என்ன சொல்றோம், வடக்க வந்துட்டான்னு சொல்றோம். கரெக்டா? நம்ம சொல்லி யாராவது உன்னோட ரிலேட்டிவே இது யாராவது சொல்லியிருப்போம், வடக்க வந்துட்டான் பாருன்னு. கரெக்டா?
he has ஆமாம். come for his survival. Correct. நான் படிக்கிறதுக்கு அங்கே போகும்போது இங்கே பாடுறா மெட்ராஸை வந்துட்டான்னு சொல்லுவான். ஐ வென்ட் தேர் ஃபார் மை சர்வைவல், ஃபார் மை எஜுகேஷன். இதுக்கே வந்து அங்கே ரைட்ஸ் வருது. இப்போ ஒருத்தனை வந்து அவனுக்கு வீடே அங்கே கிடையாது, உன் வீட்டுக்கு தான் வந்து அங்கே தங்கணும்னு சொன்னான். he will have all of his properties lost, he will have all of his wealth lost. அவன் வந்து உன் வீட்டு கூட நின்று அவனை பிச்சை பண்ண நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? he will come and then he will try to actually barge in, take everything that you want and then try to make sure that okay, you are also paying for it. So, like the thing is, it's only going to go downhill. Okay, but okay, the next thing is Iranல நம்ம உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? yeah they பேர் left என்ன? 2 days holiday, ஏர்போர்ட்ல வந்து 60 shut down degree for 2 days. Celsius வந்து yeah. So Iran shut down for 2 days again. yeah, because Unprecedented வந்து humanly வெளியில போனா literally people got like அப்படியே டொப்புன்னு விழுவாங்க பாத்தியா படத்துல எல்லாம் அந்த மாதிரி விழுந்தாங்க. So a lot of elders, a lot of everybody was actually asked to stay back. Schools were shut down. Everything was like yeah, because like so it's எப்படி சொல்லணும்னா actually people are dying because of it now. we cannot எப்படி சொல்லணும்னா it's more like அப்படியே எப்படி சொல்லணும்னா you suffer for few one day or two and then you die. நான் இறந்து போனத பத்தி படிக்கல, but I'm like I read dehydration அப்புறம் increase in body temperatureனால நீ சாவற. Nothing more than that. The heat wave, typical heat wave இதுடா. Okay, understood. Yeah. So keep hydrating people. என்னானாலும் சரி, keep hydrating yourself. Sunscreen தயவுசெஞ்சு போடுங்கப்பா. Sunscreen போட ஆரம்பிங்க. Keep hydrating yourself. Always have a bottle of water with you. Coconut water is your friend. Cool. Next, handling. Okay. What is this? This is basically இது நான் ஃபுல்லா படிக்கல honestly சொல்லணும்னா. So FedEx உனக்கு தெரியும்ல, what is FedEx? FedEx. So they route packages. So they are actually handling greater demand for FedEx. So இத பத்தி நான் லைட்டா படிச்சிட்டு இருந்தேன், but this video is something that I did not fully see. So I just wanted to bring it up in the news section. Okay, there's like greater demand in data centers for FedEx. So I just wanted to bring it up. That's all. I don't know what that like, is. It's like I also personally don't know. இத நம்ம போட்டுற கூடாது. நான் இத வேண்டாம்னு சொன்னா நீ இத போட்டுறத. So yeah. Okay, remove it. Cool. Okay, next thing. Preparation oda fault. Okay. News this week முடிச்சிட்டோம். Interesting things we read this week. Let's start with claims that are doubtful. இது நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம். Should we want to So first இதுவும் second இதுவும் actually technically இது ஒரே இதுதான். Yeah, I guess the same thing. Yeah, because for second one is like what is அந்த article எதுல இருந்து எடுத்துச்சுன்றது. First one is yeah, we already spoke about this. So this is something that you guys can give it a read, and this is something that can. So இந்த superconductor வந்துச்சுன்னா see what will get better is if this superconductor gets into play, உங்களுக்கு வந்து MRI scans will get better, medical facilities will get better, electrical transmission lines, we have transmission lines where we lose energy because of resistance in wires, adala will get better. So it is like a basic vibranium for the world. So நிறைய காஸ்ட் ரிடக்ஷன் இருக்கும், நிறைய இது இருக்கும், பேர் என்ன, நிறைய ஆப்டிமைசேஷன்ஸ் இருக்கும். Basically என்னன்னா medical services will get better, electricity transportation will get better. more எப்படி சொல்லணும்னா more efficient electronics create ஆகும். Correct. True. Let's get to the one thing which I read. So we know about deep fakes. Everybody knows about deep fakes. So I was actually reading about this. Hollywood la vandu they were actually okay, I'll go to this specific section of this article where Netflix la vandu there's this job opening, okay, product manager for machine learning platform. Wow. So every big organization like Disney, Netflix, they are trying to bring in AI because இது ஒரு Netflix ஏற்கனவே வந்து ஒரு it already uses algorithm தானே. It already uses an algorithm, but what they are introducing this machine learning engineer is for,
ஸோ இப்போ நீ வந்து சாட் ஜிபிடி கிட்ட போய் ask it to write a sitcom or ask it to write a book, it will write a book much better than most of the people. Yeah, obviously. So like there are strikes that are going in Hollywood which says கேள்விப்பட்டேன். yeah. ஸோ ஜென்ரேட்டிவ் ஏ வந்ததுனால ஸ்க்ரீன் ரைட்டர்ஸ்க்கு ஆக்டர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து தேர்ஸ் அ ட்ரபிள். அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க்ஸ் ஆன் பே, லைக் எனி இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க்ஸ் ஆன் பே. ஸோ தே ஆர் ட்ரைங் டு ரெடியூஸ் த பே ஃபார் இண்டிவிஜுவல்ஸ். அண்ட் இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட், வாட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் தாட் ஆன் திஸ்? எனக்கு இது வந்து உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு தோணுச்சு. லைக் எனக்கு வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, கிரியேட்டிவ் ஒர்க் like எப்படி சொல்லனா, this is the same thing which goes for in the co-pilot, GitHub co-pilot that சொல்றேன். நம்ம அங்க என்ன ஆர்குமென்ட் வச்சோம்? It just helps you, it doesn't see one thing that is clear. It should help him. Yeah, it will help him, but if you think about it, எனக்கு என்ன தெரியுமா, there are two sections of people, okay? What after I read this article I was like, okay, there are two sections of people. First section of people try to actually like see what is changing, try to put themselves in a place where they can use this change and get better results. This is the first section of people, and let us both agree this is the minority. This is the minority people. This is not the majority of people. The second section of people will actually resist whatever comes in their way. ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க. they will try to actually stay in the same place. I am not saying one thing is better than the other, but if you think okay, about it, நம்ம வந்து நான் உனக்கு இந்த இத சொல்றேன். Okay, this has been a age long debate. Okay, when Steve Jobs came to picture, when calculators came into picture, இப்போ வந்து when cars came into picture, horse carriages la edachu, horse carriages people வந்து they told like கார்ஸ்னால வந்து பேர் என்ன, இந்த அன்டெரைன்ட், அதாவது தார் ரோடு போடாத இதுல வந்து போக முடியாது, so cars will fail அப்படினாங்க. yeah, right. So if you think about it, AI will take every possible job. உன்னோட developers are much affected. என்னோட क्वेश्चन உனக்கு நான் இன்னும் क्वेश्चन முடிக்கல. Okay, so like இந்த திங் அது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் செக்டார் ரீப்ளேஸ் பண்ணனால it was fine. Okay, now what this is doing is it creating like எப்படி சொல்லனா, ஒரு வேர்ல்ட் வைட்ல இருக்க எல்லா ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ். Because I'll tell you what are the sectors that I can think of. Medical industry la there will be a change. You saw there's this one guy who actually gave Constitution of India as an input for a transformer and then generated a law like basic. So basically வந்து ஜூனியர் லா இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாரும் law intern ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க. You have chat gpt, which in itself is a language model, which is like a junior intern in your organization. He can write documents, he can actually write movies, he can write songs, he can write rap songs better than 90% of the people. So it is like a crazy thing. So my question is, now everything is getting replaced. Now what, like எப்படி சொல்லனா, are we ready? Like என்ன சொல்லலாம், like okay, நான் இப்போ எனக்கு சொல்லு. Okay, I am a dev. Okay, நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணா I can survive this? See, like this requires again a governmental change. எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னா, if you are actually trying to challenge a person for his identity, for most of us our identity is our job, correct? Then we will lose, most of them will lose their mind. And agreed. If we are not monitoring what is happening through AI, I am 100% sure that AI will become a much better coder in less than 2 years. Okay. So my thought process over here is, you should have a concept called universal basic income or universal basic resources. Okay. What is a universal basic income? Or UBI na enna theriyumla? Theriyum. For people who don't know what UBI is, if you're not actually going for work, or if you're not going for anything, a government will give you sort of a basic income which will be enough for you to survive. That's all. So when everybody's identity is actually getting affected, they should actually bring in something like this and make sure that okay,
there is a safety net. இதுதான் வந்து யூரோப்ல நடந்திருக்கு. This is not a new thing that has happened. This has happened in every Scandinavian country possible. So Yeah. my thought process is, you give them a basic UBI, or you give them universal basic resources. Universal basic resources na இருக்கிறவனுக்கு இவ்வளோ கேஜி ரைஸ், இவ்வளோ, பிகாஸ் the rice value is also different for different people, different places. பெங்களூர்ல இருக்கிற ரைஸ் விலை வேற, நம்ம கிராமத்தில் இருக்கிற ரைஸ் விலை வேற. So all of this, if you give universal basic resources, then that's a much better solution for the short term. Long term la, how exactly can you make AI your friend Okay. with as much privacy as possible is a question that I'm trying to answer myself. And I am not willing to give all of my data to AI, first thing. And I am trying to actually use AI in my everyday life in such a way that it doesn't so I have thought about this for a couple of months. And what I came across is, you already have a lot of open source models. Build your own like you can use that model as a transformer, build the last layer using any of the machine learning architectures, machine learning algorithms, and have your own model deployed somewhere else, just like self-hosting. Okay. So that is one thing that came to my mind, because we both are a little obnoxious. இல்ல okay, this is all of that is fine. Okay, all of that is fine, but the thing is, would everybody be able to do that? Illa. Do you think everybody are protecting their data right now? No, not at all. Yeah, so everybody will not be able as to a self-host. matter of fact, we know that none of our families are actually protecting them except for us. See, எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா, there are people who actually reached out to me. So I gave a podcast, okay, to one person. There are a lot of people who reached out to me. They're asking, what can I study next? I told them, dude, you can ask this question to ChatGPT. It will give a much better result than better answer than what I can give you. ஸோ எனக்கு வந்து இதை கேட்கும்போது பேஃப்லிங்காக இருந்துச்சு. நான் வந்து என்னடா டே, இது எப்படா ஒரு கொஸ்டினாக இருக்க முடியும் at this day and age. And I asked them, okay, are you technically savvy? Have you used ChatGPT before? Like, So okay, far? let's say I asked 10 people. How many people do you think have used ChatGPT in Tamil Nadu? I'm telling you. Who are capable of listening to a tech podcast? ஒரு 50% of people. There were 2 people who have used ChatGPT before. Oh, really? Yeah, 8 of them have not used ChatGPT. Okay. They were listening to a technical podcast and they wanted to get into as a developer. So this number is baffling then. Interesting. So I was like, okay, here Hollywood has come up. There will be people from every industry that will come up in less than 2 years. You saw that Apple now it can replicate your voice when you feed it data. So like everything will change. You give one song, you give an artist name, it can actually give you the song as if the artist has sung it. There's this overpowered AI which is done by Bhatt நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து இதோட டெமோ காட்டிருந்தாங்க. I was like, dude, come on man. Everything, come on. எப்படா அதை பண்றீங்கன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. So like every industry will get affected. So preliminary health checkups, preliminary lawyers, preliminary every white collar job will get affected, and there will be riots like this that come up. நினைச்சு பாருங்க, நம்ம வந்து ஒரு 10-20 இயர்ஸ் முன்னாடி ஏஐ வந்து இந்த டாய்லெட் கிளீனிங், அப்புறம் பில்டிங் கட்டுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். கரெக்டா? Yeah, we thought, okay, people will get more time for creative work. இப்ப பார்த்தா AI is more creative than humans. Yeah, that is true. AI is much more creative than humans. You like உங்ககிட்ட வந்து ஒரு 10 minutes கொடுத்து ஒரு போயம் எழுது மச்சானா, நீ எழுதுற அதோ பாரு காக்கா கடலை விற்குது சீக்கா அப்படின்னு எழுதுற. AI எழுது மச்சா, வேற லெவல்ல எழுதும். Yeah. So everybody should get prepared. At least the podcast கேக்குறவங்க try to actually use the tools by yourself so that you have an idea of what is coming up. Okay, this is what Next I wanted thing. to discuss. Okay, let's move on from the depressing news
again. Okay. Next is your news, Mr. Ravi. The Mine? freight recession. இப்போ இல்ல கூட recession. RTA R2. Oh, that is the next one. Is it? Yeah. Oh, okay. I'm sorry. ம். Great. So, இதுல நீ வந்து இந்த இந்த ஸ்டெப் பார்த்துருக்க, இந்த வாலி படம் பார்த்துருக்கல. ம், ம். So, what is Wall-E? Wall-E is like a movie that came in 1990s, மச்சான். I'm not sure exactly when. 1980s I don't think so. 2000s தான் நினைக்கிறேன். Wall-E பிக்சாரோட மூவி தானே? Yeah, 2008ல அந்த மூவி வந்திருக்கு. 2008. So, you have a friendly robot which can actually help you with tasks. So, Google actually has this event called DeepMind. Okay. So, on the DeepMind, they announced RT2. RT2 is nothing but it's a robotic transformer. Okay. So, it has both vision and language and action. So, Okay. it can sense vision, language, and action. Okay. So, what has actually come up is this RT2 can actually perform very smaller tasks like picking out the garbage or like identifying which is a fruit and all of that. So there are some examples. Put the strawberry into the correct bowl. Okay. Pick up the bag that is about to fall. So in the bag விழுற மாதிரி இருக்கு. So pick up this bag அப்படின்னு சொல்றாங்க. So it is able to pick up. Move the apple to. இதெல்லாம் ரியல் டைம்ல. இதெல்லாம் ரியல் டைம்ல நடக்குது. So how are they doing this is they're using the language module. They have brought this into RT2. RT1 did not have the large language module. So if you see RT1 was actually okay. இது நான் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். Seen and unseen ரெண்டு இருக்கு. உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். For our listeners, if you're training a model, you have two different data sets. One is a trained data set, test data set. Train is already seen by your model. So that scenario is already seen by you. So it will be able to predict with higher accuracy for a trained model, for a training data set or a seen data set. So what is unseen la dhaan nama test pannuvom. So here in unseen scenarios for RT1, which was the first transformer, it actually performed unseen scenarios with 32% accuracy. But right now with RT2 it is performing with 64 or 62%. I'm not sure. Yeah. However, when testing with new unseen scenarios, RT2 almost doubled its performance from 62% compared to 32% for RT1. So even robots are getting better thanks to large language models and also. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்ல வரேன்னா அதாவதுன்னா ப்ளூ காலர் ஜாப்ஸும் இனிமேல் சேஃப் கிடையாது. அதுக்கும் நாங்கள் வந்து குழி தோண்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். எல்லாத்துக்குமே குழி தோண்டிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் யா இட்ஸ் ஃபைன். So I read this, I was like, okay, this is a good thing. What is not discussing? Climate change. Everybody is questioning your identity. எல்லாமே ஒரே டைம்ல வந்து என்ன நடக்கும் மச்சான்? But yeah, I mean, we all know that this is going to happen. என்ன சொன்னா உனக்கு சொன்னது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. ஓகே 2020 நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்காஸ்ட் வச்சிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்குல்ல. அதுல வந்து நம்ம ஒரு கிளைமேட் யூஎனோட கிளைமேட் அஜெண்டாவை நம்ம பேசணும். அதுல the worst possible scenario தான் நம்ம இப்ப வந்து ஆக்சுவலா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். சவால்ல எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையா இருக்குங்க. cool. Let's move to the next. Okay, next one வந்து ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த ஃப்ரைட்ஸ்னா என்னன்னு தெரியல உனக்கு? இந்த carrying cargos. Yeah. So வந்து the amount of freights which are being transported between countries have reduced by 75%. Oh, is it okay? Why is like that? not 75%. Okay, so எப்படி சொல்றேன்னா like அதோட prices வந்து 75% reduce ஆயிருக்கு. But still we are not exactly, I am like in the article they have not exactly told எவ்வளோ அவங்க வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்ல. Okay, so it's like reduce the price of a freight has reduced by 70%, 75%. Okay, the cost of freight has reduced. Yes. So வந்து என்னன்னா this is basically kind of like a recession because no one is willing to give
யாருமே அதை வில்லிங் டு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண பண்ணல. ஸோ வந்து அதோட ப்ரைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிடும். ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் மாதிரி தான். இப்போ நிறைய பேர் அந்த ஸ்டாக்கை வாங்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அப்போ வந்து அந்த ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் மேல போகும். இப்போ யாருமே ஸ்டாக் வாங்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சாங்கன்னா சர்றன்னு கீழே போகும். கரெக்டா? கரெக்ட் கரெக்ட் ஸோ வந்து கண்டெய்னர்ஸோட ரேட் எல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராபபிலிஸ்டிக் ரேட்ல தான் வந்து இட் ஆக்சுவலி லைக் யூ ஷுட் பிட் பண்ணும். ஓகேயா? இவ்வளோ எனக்கு வந்து இந்த வருஷம் வந்து இவ்வளோ கண்டெய்னர்ஸ் வேணும் நீ கரெக்ட் வந்து கரெக்ட் பிட் கரெக்ட் பண்ணனா ஃபார் தே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வுட் கிவ் யூ பர்பஸஸ். அலோகேஷன் அந்த கம்பெனி வந்து கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ வந்து இப்போ பிட்டிங் கம்மியானா பிரைசிங் கம்மியாகும். ஸோ பிரைசிங் ஹாஸ் டிக்ரீஸ். ஓகே, ஸோ நாட் ஜஸ்ட் திஸ் பிரைசிங். ஓகேயா? இப்போ வந்து நீ உன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கோ இல்ல அமேசான்ல தான் நீ பார்சல் வாங்குறேன்னு வையேன், நீ வந்து கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் வாங்கணும். கரெக்டா? கரெக்ட் கரெக்ட் ஆமா ட்ரூ ட்ரூ ட்ரூ. லாஸ்ட் இயர்ல கார்ட்போர்ட் பாக்ஸோட amount of cardboard boxes created we also decreased significantly. ஓகே இந்த டேட்டாவே எனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் டைம் இது எப்போ நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா? எனக்கு அதுவும் தெரியாது. 2008. தெரியாது தெரியாது தெரியாது. சொல்லுங்க சார். லாஸ்ட் டைம் இது நடந்தது 2008ல. சார் எதுதான் சார் நல்ல நியூஸ் எனக்கு அதை மட்டும் சொல்லுங்க சார். சொல்லி 2008 னோனே உனக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? ஹவுசிங் கிரைசிஸ், அது ஸ்டாக் அதுல மார்க்கெட். அதுதான் நடக்க போகுது இப்போ. பாம் ரெடி ஆயிக்கோங்க. டேய் ஐயோ எனக்கு வந்து டேய் போடா பிடிக்கலடா, எனக்கு இது பிடிக்கல. நெக்ஸ்ட்டுக்கு போ. நெக்ஸ்ட் வந்து நீ தான் சொல்லணும். வாட் இஸ் ஓகே திஸ் இஸ் அ குட் ஆர்டிக்கிள். இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ ஐ ட்ரை டு ரிஜிஸ்டர் வித் கூகுள். ஆடா போங்கடா, ஏன்டா இப்படி படுத்துறீங்க? ஏய் ஏன்டா ஏன்? ஸோ ஓகே பேசிக்கலாக வந்து டெக்டட் ஃபார் இன்ஜினியரிங் லீடர்ஸ்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் நான் பார்த்தேன். ஓகேவா? ஸோ வாட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் அபவுட் திஸ் வாஸ், இப்போ வந்து உன்னோட கம்பெனியில் நம்ம வந்து கழுவி ஊற்றுறது, ஒரு டெவலப்பர் எது கழுவி ஊற்றுறோம்? கோடாட எழுதி வச்சிருக்க டேஷ். கரெக்ட். ஆனால் அதுக்கு அவன் மட்டும் காரணமா? கொஸ்டின் மார்க். அது அவனோட ப்ராப்ளம் தானா? ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வச்சா நீ வந்து யாரெல்லாம் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்னு சொல்லுவேன்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட டீம் லீட் வந்து என்ன டெக்னிக்கல் டெப்ட்டை கிளியர் பண்ண விடாம புது ஃபீச்சர் எழுத சொன்னதுக்காக, அடுத்து வந்து என்னோட மேனேஜர் வந்து இதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணதுக்காக, அதுக்கப்புறம் என் கஸ்டமர் எல்லாம் ப்ராடக்ட் இது உனக்கு எதுக்குடா புது ஃபீச்சர், இருக்கிற ஃபீச்சரே ஒழுங்கா வேலை செய்யல அப்படி. ஸோ பேசிக்காக வந்து லைக் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டெட் இஸ் ஓகே. ஓகேவா? ஸோ வென் யூ ஆர் ரிலீசிங் அ மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட், இப்போ இந்த பாட்காஸ்ட்டே நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோம், ஒரு ப்ராப்பர் செட்டப்பே கிடையாது, பட் இட்ஸ் அ மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். லைக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்டாக? ஸோ வென் யூ ஆர் ரிலீசிங் அ மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட், இட்ஸ் ஓகே, யூ கேன் ஸ்டில் டூ இட். அண்ட் இப்போ வந்து டெக்னிக்கல் டெட் இஸ் அ குட் திங் வென் யூ ஆர் ரிலீசிங் அ மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். ஆனால் அந்த டெக்னிக்கல் டெட் எப்போ பூதாகரமாக ஆகுதுன்னா when you actually don't prioritize it and when you only run behind features. இந்த feature add பண்ணோம், இந்த feature add பண்ணோம், இல்லை இந்த new thing add பண்ணோம். So an engineer is not the only reason why we have technical debt. The timelines are one of the reasons, because he is asked to deliver higher quality product in the least time possible. How is it possible? எப்படி சார் உங்ககிட்ட வந்து சார் எனக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கணும், ஆனால் அதுக்கு ஒரே ஒரு மாதம் தான் இருக்குன்னா நீங்கள் பெற்றுக்க முடியுமா? இது எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? நான் 9 டெவலப்பர் தரேன், சரியா? நீங்கள் வந்து எல்லாரையும் இம்ப்ரெக்னேட் பண்ணி ஒரே ஒரு மாதத்தை எனக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பெற்றுத்தாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு ஒரு மாதிரி டிஸ்கஸ்டிங்காக இருக்கு. ஐயோ ஐம் சாரி. இது யார் தெரியுமா சொன்னது? ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் மிஸ்டர் வாரன் பஃபெட். ஸோ அவர் சொன்னதுனால தான் அது. பட் இட்ஸ் அ வெரி லாஜிக்கல் திங். வாட் டேக்ஸ் டைம் வில் டேக் டைம். எது நடக்கணுமோ அது நடந்து தான் ஆகும். கரெக்டாக? ஆமாம். இதை வந்து நீங்கள் டெவலப்பர் மேலே மட்டும் போட முடியாது. ஹீல் பி லைக் ஓகே இது டெலிவர் பண்ணும், ஃபாஸ்ட்டாக டெலிவர் பண்ணோன்னா அவன் கொஞ்சம் மோசமான கோடு தான் எழுதுவான். அண்ட் ஓகே what becomes a problem is he is not documenting what is a bad program. Why did he do it? அவன் கெட்ட ப்ரோக்ராம் எழுதுனா இட்ஸ் ஓகே, அட்லீஸ்ட் டாக்குமெண்டட். ஸோ how exactly this specific article ended is technical debt for some level is good. It's not bad. But what becomes bad is if it's not accounted for at all. So how to account for it? You should write proper documentation. When you want to change it, write a to do. சிம்பிளா ஒரு கமாண்ட் டு டூ போட்டு எழுதுங்கயா. டு டூ தீரஜ் #to do கோலன் போட்டு எழுதியா. என்ன எழுதுமோ
அது நான் பண்ணணும்னு இது இல்லை எதுக்காக பண்ணேன்னு இது வந்து நிறைய டைம் எடுக்காது. செகண்ட் திங், உன்னோட இன்ஜினியரிங் லீடர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த டெக்னிக்கல் டெட்டுக்கு ஒரு இது லைக் அட்லீஸ்ட் 25% ஆஃப் யுவர் டைம் யூ ஷுட் கிவ் ஃபார் டெக்னிக்கல் டெட் வென் யூ ஹேவ் டெக்னிக்கல் டெட் அண்ட் தெர் இஸ் நோ கம்பெனி விச் டசன்ட் ஹேவ் டெக்னிக்கல் டெட். ஸோ அட்லீஸ்ட் 25% ஆஃப் லைக் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி இம்பாசிபிள். டெக்னிக்கல் டெப்டே இல்லாம நீ ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணா பேசிக்லி யூ கிரியேட்டட் அ பெர்ஃபெக்ட் ப்ராடக்ட் விச் டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட் இட்ஸ் இந்த மார்க்கெட். அப்சல்யூட்லி நாட் பாசிபிள். ஸோ இதுதான் வந்து அதாவது பிரச்சனை. என்னன்னா லினக்ஸ் வந்து இத்தனை வருஷமா இருக்கு. ஓகே, மொசிலா வந்து இத்தனை வருஷமா இருக்கு. மொசிலா Is it இஸ் த a- is it a- பின்னாக்கிள் ஆஃப் அதாவது ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸோட பின்னாக்கிள் இஸ் மொசிலா. அதுலயே டெக்னிக்கல் டெப்த் இருக்குன்ற போது நீ வந்து ஒரு நீ மொசிலா நேத்து கிரியேட் கண்டின்றதுனால பண்ண மொசிலா இல்ல கண்டி மாதிரிலாம் பேசாத. இல்லடா, லைக் இட் இஸ் த லைக் எப்படி சொல்லணும்னா இஃப் யூ கோ இது ஓகே, த மோஸ்ட் ஒர்க் ஆன் ப்ராஜெக்ட் வுட் பி எய்தர் மொசிலா, லினக்ஸ் ஆர் ரியாக்ட். ட்ரூ ட்ரூ ஓகே, ட்ரூ. இதுங்களே வந்து டெக்னிக்கல் டெப்த் இருக்குன்ற போது நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய அப்பாட்டக்கிறா? ஆ இல்ல நான் கேட்கறேன், நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய ஏன்னா அவ்வளவு அப்பாட்டக்கிறா? பெரிய அப்பாட்டக்கிறா. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் டெக்னிக்கல் டைப் இருக்கும். ஸோ பார்த்து பத்திரமா தெளிவாக நடந்துக்குங்க சரியா அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கல். ஐ லைக் இட் வேர் ஐ ரெட் இட். ஸோ வச்சுக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அது மௌனம் பேசியதில் வந்து த்ரிஷா சொல்லுவாங்கல்ல பேசலாமே அப்படின்னு, அதான் இதை வந்து பற்றி பேசலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு, நானும் பேசிட்டேன். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜே 0 காப்பி. ஓகே. ஸோ நான் இப்போ என்னோட இது ஒர்க் பண்ணேன்னு சொன்னேன்ல, என்னோட இனிஷியலா எதுல எதுல ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னேன்? என்ன டேட்டா என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபரா? ஓகே ஓகே ஓகே. அந்த ஸ்ட்ரீமிங். ஸோ வந்து நம்ம நீ வந்து எவ்வளோ ஃபைல் டவுன்லோட் பண்றதுக்காக நீ கண்டிப்பா உன் வாழ்க்கையில ஒரு ஏபிஐ எழுதியிருப்ப. ஆமாம் ஆமாம், ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்காக நான் எக்கச்சக்க இது இருக்கு. எக்ஸ்போர்ட் டேட்டா டு அ சிஎஸ்வி ஃபைல் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்க்கலன்னா நீங்கள் நிஜமாவே ஒரு டெவலப்பர் தானா? சொல்லுங்கள் சார், நீங்கள் நிஜமாவே ஒரு டெவலப்பர் தானா? அதாவது என்னன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம எல்லாருமே அட் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் லைஃப்ல நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபைல் டவுன்லோடிங் ஏபிஐ அப்படின்னு ஒன்று எழுதியிருப்போம். கண்டிப்பாக ஓகே, எழுதிருக்கோம். அது என்ன பண்ணியிருக்கும்னா, அது வந்து ஒன்றும் ஒரு ஃபைலை கம்போஸ் பண்ணி இது பண்றத ஒரு ஃபைலை மாதிரி ஓப்பன் எழுதியிருப்போம். பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா டேட்டாவை ஒரு எடுத்தோம். ஃபைலை வந்து ஒரு சர்வர்ல இருந்து ரீட் பண்ணி நம்ம எழுதுற மாதிரியும் நம்ம வந்து பண்ணியிருப்போம். கரெக்ட், கரெக்டா? எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ வந்து நீ கொஞ்சம் கீழே போனேன்னா ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் யூ வை திஸ் இஸ் த அட்டர் ஸ்டூபிட் நாட் அப்ரோச்சா? குட், யா நாட் த குட் அப்ரோச். ஓகே, ட்ரூ. ஸோ வந்து திஸ் அப்ரோச் எப்படின்னா, யூ ஆர் ரீடிங் ஃப்ரம் யுவர் லோக்கல் சிஸ்டம். ஓகே, யூ ஆர் அட் த ராங் ஃபிகர் ஐ கெஸ். எந்த ஃபிகருக்கு சார் போகணும்? யா இதுல இரு. ஓகே, ஸோ வந்து என்னன்னா, இப்போ வந்து யூசர் கான்டெக்ட் இருக்கு, கர்னல் கான்டெக்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஓகே. வந்து ஒரு சிஸ்டம் ரன் ஆகுதுன்னு வையேன். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூசர் ப்ரிவிலேஜஸோட நீ வந்து ஒரு விஷயம் நடக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீ வந்து கர்னலுக்கு கொஞ்சம் கமாண்ட்ஸ் தரணும். அப்புறம் திரும்ப யூசர் ப்ரிவிலேஜஸோட கொஞ்சம் பண்ணணும். அப்புறம் கர்னல் கொடுக்கணும். So லைக் there's a இந்த lot மாதிரி of தான் நம்ம இதை context switching that happens when you do this. ஸோ வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, நீ ரீட் பண்ணும்போது ஒரு யூசரா தான் அந்த ஃபைலை ரீட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஓகே. அதுக்கப்புறம் நீ அந்த யூசரா ஃபைலை ரீட் பண்ணிட்டு நீ என்ன பண்ணணும்னா, அந்த ஃபைலை வந்து நீ கர்னல் வழியா தான் வந்து உன்னோட அப்ளிகேஷனுக்கு நீ அனுப்ப முடியும். கரெக்ட் கரெக்ட், அதுவும் உண்மைதான். ஓகே, ஏன்னா யா வந்து யா யா, டைரக்டா உன் அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபைல் சிஸ்டம் டச் பண்ண முடியாது. அதுவும் ஓகே, உண்மைதான். கர்னல் வழியா தான் அது வந்து ஃபைல் சிஸ்டம் டச் பண்ண முடியும். ட்ரூ ட்ரூ ட்ரூ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் வந்து இப்போ அது வந்து இப்போ உன்னோட இப்போ இது படிச்ச உடனே வாட் இட் ஷுட் டு இஸ் இட் ஷுட் ஆக்சுவலி ரைட் டு அ நெட்வொர்க். கரெக்ட்டா? கரெக்ட், ஆமாம் அதுவும் உண்மைதான். இப்போ படிச்சத அது தூக்கி அது திரும்ப நெட்வொர்க்ல எழுதுதுன்னு வையேன். இட் ஷுட் அகைன் கிவ் இட் பேக் டு த கர்னல். எனக்கு இந்த ஸ்விட்ச் கான்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் புரிஞ்சிருச்சு. ஆ ஸோ இட்ஸ் நாட் த பெஸ்ட் வே ஆஃப் டூயிங் யா இட். நவ் வந்து என்னன்னா, இப்போ அத குடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கர்னல் வந்து அத ரைட் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த சைக்கிள்க்கு போகும். இப்போ வந்து 2 கர்னல் கால் இருக்கு, 2 யூசர் கால் இருக்கு. கரெக்ட். எஸ். ஓகேயா? ஸோ வந்து நான் சொன்ன மாரி வாட் இஃப் நம்ம ஃபைல் ஸ்ட்ரீம எடுத்து டைரக்ட்டா வந்து ஏபிஐ ஸ்ட்ரீம்க்கு குடுக்க முடிஞ்சா எப்படி இருக்கும்? அதுதான் வந்து இந்த ஐபிஎம் ஆர்டிக்கல்ல சொல்றாங்கல்ல ஜீரோ ஆ காப்பின்றது. அந்த ஃபன்னி திங் இஸ் தே ஆர் நாட் சேயிங் சம்திங் நியூ. ஓகேயா? ரொம்ப வருஷமா வந்து இந்த ஏபிஐ ஹாஸ் பீன் எக்ஸிஸ்டிங் இன் ஆல் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ். அண்ட் வை ஆர் வி நாட் யூசிங் திஸ்? பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ சார் தட் இட் தெரியல எக்ஸிஸ்டட். சார், அது தெரியல. இருந்துச்சுன்றதே நமக்கு தெரியாது. ஓகே, என்னன்னா எழுதுறவன் இட்ஸ் யாரு சார்? இதை எழுதுற மகாராசா யாரு? ஏன் ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதி வச்சுட்டு போக மாட்டியா? இல்ல ஆக்சுவலா
உனக்கு நீ ஜாவா கோட் எழுதியிருக்கல்ல? நான் ஜாவால ரொம்ப கம்மியா தான் கோட் எழுதியிருக்கேன். ஓகே. நீ சி++ கோட் எழுதியிருக்கல்ல? கம்மியா தான் கோட் எழுதியிருக்கேன். டேய்! நீ என்ன கோடு தான்டா எழுதியிருக்க? நான் .NETலயும் பைத்தன்லயும் நிறைய கோட் எழுதியிருக்கேன். ஓகே. ஸோ வந்து நீ தேர் இஸ் .NET வச்சே சம்திங் சொல்லு, நான் கண்டுபிடிச்சுப்பேன். இல்ல நீ ஜாவா எனக்கு வச்சே சொல்லு, எனக்கு புரியும். இல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் நீ C++ டூன்னு சொல்லிட்டு வச்சு கூட சொன்னாலும் எனக்கு புரியும். இல்ல ஜாவா நீ வந்து வச்சு ஜாவா வச்சே சொல்றேன். சொல்லு. சரி, ஓகே. ட்ரான்ஸ்ஃபர் நிறைய பேர் டூன்னு சொல்லி ஒரு கோவிச்சுப்பாங்க. ஃபங்ஷன் இப்ப நீ இருக்கு. சொல்லு. என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? ட்ரான்ஸ்ஃபர் டூ. ஓகே. ஓகே. அது என்ன பண்ணும், ஒரு சேனல் எடுத்து ஓகே, அத வந்து இன்னொரு சேனலுக்கு வந்து அத அனுப்பும். ஓகே. ஓகே. ஸோ இட் வில் ரீட் ஃப்ரம் ஒன் சேனல் டைரக்ட்டா அந்த பஃபர் எடுத்து அது சாக்கெட் பஃபருக்கு டைரக்ட்டா ரைட் பண்ணும். ரீட் பஃபர்ல இருந்து டைரக்ட்டா சாக்கெட் பஃபருக்கு அனுப்பும். வெயிட். ஓகே, ஓகே. ரீட் பஃபர்ல எடுத்து சாக்கெட் பஃபர் ஆ. கனெக்ட். ஓகே. ஸோ வந்து நீ இப்போ ஒரு ரீட் பண்றன்னா, ஃபைல் ரீட் பண்ணா அந்த நம்ம ஒரு ஃபைல் ரீடிங்க்கு ஒரு பஃபர் வச்சிருக்கும் சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டம் கர்னல் வந்து வச்சிருக்க அந்த பஃபர்ல இருந்து டைரக்ட்டா கர்னலோட சாக்கெட் பஃபருக்கே அத அனுப்பும். ஓகே, புரிஞ்சுச்சு. ஓகே. அதுல இருந்து டைரக்ட்டா வந்து அது இட் வுட் பி சென்ட். ஓகே, ஓகே. ஓகேயா? ஸோ வந்து இதுதான் வந்து தே ஆர் 0 காப்பி. J0 காப்பி. ஸோ பேசிக்கலினா இன் மெமரி 0, நம்பர் ஆஃப் கான்டெக்ஸ்ட் ஸ்விட்சிங் இஸ் 1. Got it. ஓகே. அண்ட் த லேட்டன்சி இஸ் ஆல்சோ டிக்ரீஸ்ட். ஓகே. இப்போ வந்து நீ கீழ ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தன்னா, த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் டேக்கன் டூ செண்ட் அ கைண்ட் ஆஃப் டேட்டான்றத அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்பேரிசன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து இட்ஸ் லைக் 7 MBக்கு மோர் நார்மல் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு லைக் 156. இட்ஸ் மோர் தென் 2/4 லைக் எப்படி சொல்லலாம்? த இட்ஸ் ஏபிஐ 1/3. ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து 1/3 ஆயிடுது. 1/3. 1/3 ஆயிடுது ஆல்மோஸ்ட். Yeah. It's a pretty good. இது யா, வந்து it's much better than what we are used to. I'll யா. maybe read more on this. நான் இத படிக்கல. ஸோ நீ எனக்கு அனுப்பிச்சா நான் பேசிக்கலி படிக்கிறேன். என்னன்னா, இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்பர் ஆஃப் சிபியூ சைக்கிள் ஸ்விட்சிங் அந்த கான்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் அப்புறம் வந்து சிபியூவோட பஃபர்ல இருந்து நீ லைக் சிபியூல இருந்து யூ ரீட் சம்திங், புஷ் இட் டு மெமரி, மெமரியில இருந்து யூ ரீட் சம்திங், யூ ப்ராசஸ் சம்திங் அண்ட் தென் சென்ட் இட் பேக் டு மெமரி அண்ட் தென் ஃப்ரம் தேர் யூ ஸ்ட்ரீம் வியா இதுன்னு இருக்கு பாத்தியா? இந்த ஹோல் திங் கேன் பி சிம்பிளிஃபைட் பை ஜஸ்ட் யூசிங் அ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. புரிஞ்சு. ஓகேயா? I understood. நான் என்னால பிக்சரைஸும் பண்ண முடியுது and it makes sense இப்போ நீ also. கீழ ஸ்க்ரால் பண்ணா தே வுட் ஆல்சோ அதுவே டெல் லைக் தெரிஞ்சிரும். லினக்ஸ்ல வந்து அதான் இதே மாதிரி நடக்குதுன்னு சொல்லுது. லினக்ஸ்ல வந்து லைக் வாட் எக்ஸாக்ட்லி இந்த இப்போ கொஞ்சம் மேல வா. ஆ, கொஞ்சம் மேல வந்தனா அதோ இருக்கு பாரு. தே வுட் ஹவ் டோல்ட் யூனிக்ஸ் அண்ட் இன்டர்னலி இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அண்டர்லைனிங் ஆப்பர் சிஸ்டம் ஃபார் ஜீரோ காப்பி. இன் யூனிக்ஸ் அண்ட் ஃபிளேவர்ஸ் ஆஃப் லினக்ஸ் திஸ் கால் இஸ் கால்ட் ரவுட்டர் டு சென்ட் ஃபைல் சிஸ்டம் கால். ஓகேயா? கீழ Total பார்த்தனா distinct 3. அவங்களோட எக்ஸாக்ட்டா Okay. வந்து லினக்ஸோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. Understood. ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு வந்து வாட் டஸ் இட் கால் அப்படின்றது. விண்டோஸ்ல இட்ஸ் டிஃபரெண்ட் பட் ஐ எம் ஷூர் தட் விண்டோஸ் ஆல்சோ விண்டோஸ் ஹேஸ் பத்திலாம் சம். எவன் கவலைப்பட்டான்? சாரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டுக்கு போ. பொங்காத. ஓகே. ஓகே. இவ்வளோ சோ பேசிட்டோம். பேசிக்கலி என்ன ஆப்டிமைசேஷன். இவ்வளோ பேசிட்டோம். கடைசியில ஏஐ பத்தி ஒரு 2-3 வார்த்தையை பேசி விட்டோம். அப்பா கடைசியா ஏஐ டாபிக் வந்துட்டோமா? யா இவ்வளவு நேரம் நம்ம ஏஐ டாபிக் பேசலையா என்ன? எல்லாமே கொஞ்சம் ஏஐ பத்தி பேசணும். பட் யா லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஆடியோ டூல்ஸ். நான் சொன்னேன்ல, ஸோ மெட்டா ஹஸ் ஆக்சுவலி ரிலீஸ்ட் ஒன் ஆடியோ டூல். ஆனால் இது வந்து ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, தே ஹவ் ரிலீஸ்ட் இட் இன் எம்ஐடி லைசன்ஸ். அதோட எம்ஐடி லைசன்ஸ். So anybody can fuck with it. நீ நல்லவன் இல்லையே, நீ எப்படி இதை ரிலீஸ் பண்ணன்ற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு. எம்ஐடி லைசன்ஸ் எங்கப்பா போனேன்? எம்ஐடி லைசன்ஸ். ஸோ இஃப் யூ சி இந்த ஆடியோ கிராஃப்ட்ன்றது ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி. ஸோ தே ஹாவ் மல்டிபிள். கூகுள் இதே மாதிரி ஒன்னு ரிலீஸ் பண்ணல? Yeah, Google also released, Microsoft also released. So it can do 3 things. You can have text to voice, you can have voice like உன்னோட வாய்ஸை டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, லைக் ஒருத்த வாய்ஸ்லேருந்து இன்னொருத்த வாய்ஸ் மாற்றுறதுக்கு மிமிக்ரி மாதிரி. தேர்ஸ் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங் இஃப் ஐம் நாட் ராங். டெக்ஸ்ட் டு மியூசிக், டெக்ஸ்ட் டு சவுண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட், ஹை ஃபிடிலிட்டி, நியூட்ரல். ஸோ ஆடியோ கோடெக்ஸ் உனக்கு என்னன்னு தெரியும்ல? எனக்கு வந்து 2 தான் தெரியும். ஓகே, ஆடியோ கோடெக் இஸ் ஃபார் ஆக்சுவலி. ஓகே, நான் வந்து பேசிக்காக புரிகிற மாதிரி சொல்லிடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஹெச்டி குவாலிட்டியில் இருக்குது, இல்லைனா ஹையர் குவாலிட்டி ஆஃப்
பிக்சர்ஸை நம்ம வந்து பிக்சல்ஸ் வச்சு டினோட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக. ம். ஸோ ஹையர் குவாலிட்டி ஆஃப் ஆடியோவை வந்து நம்ம வந்து வி யூஸ் கோடெக்ஸ் ஃபார் டிட்டர்மினிங். ஸோ கோடெக் வந்து என்கோடிங்க்கு தானே? you can also determine how what is the quality of the audio using codecs. Okay. So Yeah, these are the depending on things. the encoding used, quality would differ, right? Yeah, அந்த மாதிரி yeah. தானே? True. So they released it open source, which was something that was new. And this audio tool, like I told you, இதுவும் வந்து is like a machine learning module which can generate music from text, music from Interesting. yeah. So I was trying to set it up in my local. அதை சத்தியமாக பண்ண டைம் இல்லை, அதனால நான் பண்ணல. இல்ல ஆக்சுவலா நம்ம நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கு, நம்ம பண்ணாம ஓபி அடிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓபி சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. கடைசிக்கு போவோமா? இதுல நான் வந்து நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு. இதுல பைசல் பண்ண வேண்டியது நிறைய வேலை இருக்கு. ஓகே, என்னாச்சு? ப்ளீஸ் யூஸ் ஃபேஸ்புக். ப்ளீஸ் யூஸ் ஃபேஸ்புக் கிடையாது. ஸோ பிரைமர்லி இல்ல அங்க எழுதி இருக்கே ப்ளீஸ் யூஸ் ஃபேஸ்புக். அத மெட்டா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, we will actually introduce a lot of chatbots which can in our application. So they are saying we are developing a range of AI powered chatbots with different personalities which are aimed to increase engagement in social platforms such as Facebook and Instagram. ஓகேவா? ஸோ ஒரு சாட்பாட் வந்து உனக்கு ஒரு கோச்சாக இருக்கும், ஒரு சாட்பாட் வந்து உனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கும், ஒரு சாட்பாட் வந்து உனக்கு ஒரு லெட்ஸ் சே you want to increase a language proficiency, அந்த language proficiency க்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ they are developing multiple personas of chatbots within Facebook itself for increasing the engagement. ஓகேவா? ஓகே. And like Llama 2, we talked about Llama 2, and they would essentially be, from whatever I know, they will be essentially using Llama 2 for powering this chatbots. Okay. Okay. Now, what is your first thought on this? I mean, இத பண்ணாங்கன்னா எப்படி சொல்லணும்னா, சாட் ஜிபிடிக்கு யார் யாரெல்லாம் காசு கட்டுறாங்களோ அதுல ஒரு ஒரு எப்படி சொல்லலாம், அந்த ப்ரூம்ப்ட் பண்ண தெரியாத பீப்புள் இருக்காங்கல்ல, ஓகே, ப்ராம்ப்ட் பண்ண தெரியாதவங்களுக்குலாம் இது ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்றீங்க. இது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இது கொஞ்சம் நிறைய டிராஃபிக் வரலாம். Hey, okay, so let's say they use it for assistance, for coaches, for business purposes. இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்றான்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? ஸோ இல்ல நான் வந்து இது சொல்றேன். வாட் ஸ்பேஸ் ஆஃப் இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இருக்கு, சிரி இருக்கு, பிக்ஸ்பி இருக்கு, ஓகே, அலெக்ஸா இருக்கு. இது வந்து எந்த நீஷ் இது பண்ணணும்னா, லைக் இப்ப எப்படி சொல்லணும்னா, ஒரு ஜென்ரலா வந்து மக்களுக்கு வந்து இந்த நாலேஜ் பாட் ஒண்ணு கிடையாது. ஓகே, சாட் ஜிபிடி இஸ் ஃபார் பீப்புள். ஓகே, லைக் எப்படி சொல்லலாம்னா, இந்த டெக் எந்தூசியாஸ்ட், டெக் சாவி பீப்புளுக்கு தான் இப்போ சாட் ஜிபிடி இஸ் லைக் அந்த நாலேஜ் டம்ப் மாதிரி. I want to interject here. Are you having any concerns in this? Because I have a very big concern. Like concerns are there, but this has a market ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். This has a market. I totally This has agree. a very big market which people have not yet இது. Yeah, this has a very big market. Probably I இது agree. வந்துச்சுன்னா Facebook would be succeeding, but the thing is No. anything that Facebook does is absolute evil. Okay. I don't claim it to be absolute evil. Let's say Mark Zuckerberg has better intentions. அது கூட வெச்சுப்போம். But why are you promoting a chatbot to everybody? Why not? மச்சான், don't you like உனக்கு வந்து ஹர்ன்ற ஒரு படம் பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா? பார்த்திருக்கேன்டா. The thing is eventually someone is going to do it. I am deeply concerned with that. How are you not concerned with it? And like if you bring in chatbots everywhere, this is also essentially complete privacy hazard for a user. Like how? Okay. So I'll tell you this, okay. So like, I'm not telling ChatGPT is not a privacy hazard. I'm telling ChatGPT is also a privacy hazard. நம்ம வந்து ஸ்மார்ட் போன் நம்ம பத்தி பேசுவோம். ஓகே. in some எப்படி சொல்லலாம், அரவுண்ட் 1900s. ஓகே. ஓகே, ஸோ வந்து ஐபிஎம்ல இருக்க பீப்புள் தே வேர் லைக் கோட்டிங் சம்திங்.
why would someone யூஸ் want அ personal மொபைல் ஃபோன். computing? யா Yeah, மொபைல் ஃபோன் இருக்கு. personal PCs எதுக்கு வந்து ஒரு மக்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு they told, திஸ் right? இஸ் வேர் மைக்ரோசாஃப்ட் கேம் இன். ஸோ யா ஸோ வந்து என்னன்னா தேக்கு அதாவதுன்னா தேர் வாஸ் அ நீஷ் தே ஃபவுண்ட் இட் தே அப்ளைட் இட் அண்ட் அதில் வந்து பாசிட்டிவ்ஸும் இருந்துச்சு நெகட்டிவ்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ பர்சனல் கம்ப்யூட்டிங் வந்ததுல இருந்து லைக் யூ சி அ லாட் மோர் ஆஃப் ஆன்லைன் அபியூஸ் அந்த பேர் என்ன ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸு ஓகே அப்புறம் வந்து பேர் என்ன நிறைய மக்களுக்கு வந்து தே லாஸ் தேர் திஸ் திங் வாட் இஸ் தட் a lot of people lost their jobs but still there were a lot of new jobs introduced and நிறைய மக்களோட ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆச்சு மென்டல் ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆச்சு and it created its own niche of problems அதுக்கப்புறம் வந்து we thought okay why would anyone இந்த கம்ப்யூட்டரை யார் 24/7 அவங்க கூட வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி we thought அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் பர்சனல் ஃபோன் வந்துச்சு, லேப்டாப் பர்சனல் வந்துச்சு. ஃபோன் ஐ லேப்டாப்ஸ் அக்ரி டு வந்துச்சு ஆல் ஆஃப் திஸ். யா ஸோ இது எல்லாமே கிரியேட் பண்றது இன்னொரு செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்ண தான் செய்யும் ஓகே லைக் டு ஸோ யூ திங்க் இட்ஸ் லைக் விச் விச் எனக்கு என்னன்னா ஐ அக்ரி இட்ஸ் பெனிஃபிஷியல். ம் ஐ ஆல்சோ அக்ரி. எனக்கு ஐ மீன் டூ மைண்ட்ஸ் ஆனஸ்ட்லி. திஸ் இஸ் லைக் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, ஆர் வி ஆக்சுவலி இன்ட்ரடியூசிங் ஹியூமன் டு மிஷின் conversations a lot more. Like இதில் நான் ஒரு கோட் படித்தேன், when you brought in your mobile phones into your relationships, your relationship has lost its value. யா ஸோ நீ வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் படிச்சியா இல்லையான்னு தெரியல சைனால வந்து தேர் இஸ் ஆல்ரெடி ஒன் ஏஐ பாட் ஹியூமனாய்ட் தானே சொல்கிறேன், ஏ ஹியூமனாய்ட் வச்சுக்கேன். நோ 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 இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பாட்டே ஒன்று அங்கே இருக்கு ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ திஸ். ஓகே ரிலேஷன்ஷிப் பாட் ஒன்று இருக்கு அந்த பாட் என்ன ஆச்சுன்னா இட் ஆக்சுவலி லைக் எப்படி சொன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் விச் ஆர் ஹேப்பனிங் அது வந்து பிளம்மிட் ஆயிடுச்சு Yeah, like I have some concerns on this. Like let's say you restrict only organizations, you restrict only businesses, or you restrict only uh, what do you say? You restrict only well mannered or well intentioned chat GPT, ஓகே well intentioned chatbot in Facebook. ஓகே Even then எனக்கு வந்து privacy concerns இருக்கு. ஓகே நான் வந்து உனக்கு ஒரு இது அனுப்புறேன் லுக் அட் திஸ் Where have you sent it? மீட்ல பார் வீட்ல பார். மீட்ல பார் Okay. ஏய் அடங்கொய்யா, இதெல்லாம் வரையாடா. ஓகே ஸோ வந்து நான் இப்போ உன்கிட்ட கேள்வி கேட்குறேன் ஓகே ஐ ஆஸ்க் யூ டு யூ நோ இதனால என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா No, no, I from whatever I can think of, a lot of people stopped talking to humans, and a lot of relationship ended. All of this could have. ஓகே ஸோ வந்து 2-3 விஷயம் ஆக்சுவலாக நடந்துச்சு மென் ஸ்டார்டட் அப்யூசிங் இது லைக் எப்படி சொன்னா அப்யூசிவ் வேர்ட்ஸ் இருக்கு பத்திரிக்கா எப்படி சொன்னா தே பிகம் அப்ரெசிவ் அண்ட் தே ஸ்டார்டட் டூயிங் ஸ்டஃப் okay women started having high level of unrealistic boyfriend இது okay and they were not able to coexist with other people okay basically this ஒரு எப்படி சொல்லனா இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் நவ் இப்போ சைனால இருக்க நிறைய பேருக்கு they have this problem okay a man cannot find a woman who's sad like who will agree to his aggressive needs and a woman cannot find a man who has their higher standards uphold Everybody has their flaws, right? It's not that. yeah no thing is இந்த மாதிரி பாட் நீ ரிலீஸ் பண்றதுனால பாட் will only உன்னை வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வச்சிருக்க தான் ட்ரை பண்ணும் Yeah, every business wants to ஆ earn more ஸோ money. அதனால வந்து இட் வில் எப்படி சொல்லணும்னா அது நீ சொல்றது எல்லாத்தையுமே ஆமா சொல்லும் நீ எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்க இது அது வந்து பேசிக்கலி ரோல் பிளே தான் பண்ணும் Yeah, yeah, yeah. ஓகே ஸோ வந்து நீ சொல்றது இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பனிங் ஓகே த திங் இஸ் திஸ் இஸ் பேசிக்லி கோயிங் டு எப்படி சொல்லணும்னா டிஸ்டர்ப் த என்டையர் Yeah, it's fine. டேட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி
ஓகே. எப்படி வந்து Instagram வந்து நம்ம அதாவதுன்னா Instagram, Facebook இது மாரி விஷயங்கள் எப்படி வந்து இட் லெட் டூ அன் இன்கிரீஸ் இன் ADHD இன் சில்ட்ரன். ஓகே. ஸோ வந்து Instagram, Facebookஓட வளர்ந்த குழந்தைங்க தே ஆர் மோர் லைக்லி டு ஹேவ் ADHD கம்பேர்ட் டு நார்மல் பீப்பிள். கம்பேர்ட் டு பீப்பிள் ஹூ டிட் நாட் ஹேவ் இட். ஓகே. அண்டர்ஸ்டாண்ட். யா யா யா. ஆ. ஸோ அது மாரி திஸ் இஸ் கோயிங் டு லீட் டு another crisis obviously. ஓகே. But will that stop these people from doing it? Nobody knows. I don't think so. They are not going to stop doing this. அதாவது நான் பேசிக்கலி என்னன்னா வாட் ஐ திங்க் இஸ் இந்த மொத்த சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை டீஸ்டபிளைஸ் பண்றது மெட்டாவா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Fine, Ra. With that negative note. No, no, the thing, like, நீ எப்படி சொல்லுவ? நீ சொல்லு. What, where do you see any positive sides to it except for this that எல்லாரும் யூஸ் பண்றது? So that's why I wanted to talk about this, like, because this news itself is very small. But when I read about it, it created a என்னடா நடக்குதுங்கன்ற மாதிரி ஒரு உனக்கு அந்த ஃபீல் Yeah. வந்துச்சா, லைக் வாட், லைக் இல்ல லைக் எப்படி சொல்லணும்னா எனக்கு என்னடான்ற ஃபீல் வரல. ஓ கடைசியா பண்ணிட்டானுங்களா அப்படின்ற மாதிரி. எனக்கு அந்த ஃபீல் வரல. ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்ஒன் டு டூ இட். ஓகே. நான் வந்து இல்ல, they have மைக்ரோசாஃப்ட் தான் not இத mentioned, பண்ணி they have not clearly, they have not mentioned okay they will start dating இதெல்லாம். But this is a further down the road thing that we are discussing. They have only told okay எவென்ச்சுவலிடா we are நீட் அண்ட் introducing டிமாண்ட். bots. டிமாண்ட் அண்ட் இதுதான்டா. Yeah, cool. அதாவது என்னன்னா நீயும் நானும் யோசிச்சுட்டோம். ஓகே. ஆப்வியஸ்லி அவங்க அதை பார்த்துட்டு கண்டிப்பா இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண தான் செய்வாங்க. ஸோ மேபி யூ அண்ட் ஐ ஆர் த லாஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் வித்தவுட் ஏஐ லவர் ஆர் அன் ஏஐ ஆக்சுவல் லவர். லவர். பா கலக்குங்க. லவ்வரே இல்லையா இங்க? ஏஐ லவ்வரான கேக்குதா உனக்கு? அதான்டா ஆக்சுவல் அதான் எனக்கு இப்ப நினைச்சு பாரு. நவ் லவர் இஸ் லவர் ஃபார் சர்வீஸ். அது நடந்துட்டு தான் இருக்கு. யா யா யா. கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் சர்வீஸ். யா கேர்ள் யா. ஃப்ரெண்ட் ஆஸ் அ சர்வீஸ். போதும்டா ஜி சாமி. ஜிஎஃப்எஃப்எஸ். Yeah, இப்போ infrastructure as a service போய், but I guess it's happening. So let's end this on this note. Thank you folks if you are listening. I'll stop this TV. கடைசி நாங்க வார்த்தைகள் இது Mr. எல்லாத்தையுமே Brian. திரும்ப அதுல போடுவோம். நீங்க எல்லாரும் பாருங்க. வித் பைட்ஸ் டாட் Fun. ஃபன்ல. Yeah. அதுக்கப்புறம் வந்து யூ கேன் மெயில் அஸ் அட் டிராவிட் அட் வித் பைட்ஸ் டாட் ஃபன், தீரஜ் அட் வித் பைட்ஸ் டாட் ஃபன், ஆர் எங்க பர்சனல் மெயில் ஐடிஸையும் வந்து வி ஐ கெஸ் புட் இட் இன் தட் சைட். ஸோ யூ கேன் அவ்வளவுதாங்க. மெயில். இதுக்கு மேல எதுவும் கிடையாது.